Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, dear devotees, we are reading Srimad Bhagavatam 1.9.29. We will start with the 29th verse and we will read till the 32nd. Итак, дорогие преданные, мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам 1.9.29. Мы начнем сегодня с 29 стиха и будем продолжать читать до 32 стиха. Dharmam pravadatastasya sakala pratipashtita yo yoginas chandam rityor vanchitas tuttarayanaha. While Bhīṣmadeva was describing occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their will. Tadopasamritya gira sahasranir vimukta sangamana adi purushe Krishna dasat pitapate chaturbhuje purastite militadrik vyadharayat. Thereupon that man who spoke on the different subjects with thousands of meanings and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men, stopped speaking, and being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead Sri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined. Vishuddhaya daranya hata subhas tad ikshya iva shugata yudashramaha nivritta sarvendriya vritti vribamas tushtava janya dvisrichan janardanam. By pure meditation, looking at Lord Sri Krishna, he at once was freed from all material inauspiciousness and was relieved of all bodily pains caused by the arrows, wounds. Thus, all the external activities of his senses at once stopped, and he prayed transcendentally to the controller of all living beings while quitting his material body. Shri Bhishma Uvacha Iti Matir Upakalpita Vitrisna Bhagavati Sattvata Pungave Vibhumni Swasukam upagate kvachid vahartum prakritim upeshiyad bhava pravaha. Bhīṣmadeva said, "Let me now invest my thinking, feeling, and willing, which were so long engaged in different subjects and occupational duties, in the all-powerful Lord Sri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes being the leader of the devotees, he enjoys transcendental pleasure by descending to the material world, although from him only the material world is created." Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Because Bhīṣmadeva was a statesman, the head of the Kuru dynasty, a great general and a leader of Kshatriyas, his mind was true over so many subjects, and his thinking, feeling, and willing were engaged in different matters. Now, in order to achieve pure devotional service, he wanted to invest all powers of thinking, feeling, and willing entirely in the Supreme Being, Lord Sri Krishna. He is described herein as the leader of the devotees and all-powerful. Although Lord Krishna is the original personality of Godhead, he himself descends to earth to bestow upon his pure devotees the boon of devotional service. He descends sometimes as Lord Krishna as he is, and sometimes as Lord Chaitanya. Both are leaders of the pure devotees. Pure devotees of the Lord have no desire other than service of the Lord, and therefore they are called Sattvata. The Lord is the chief among such Sattvatas. Bhīṣmadeva therefore had no other desires. Unless one is purified from all sorts of material desires, the Lord does not become one's leader. Desires cannot be wiped out
but they have only to be purified. It is confirmed in Bhagavad Gita 10:10 by the Lord himself that he gives his instruction from within the heart of a pure devotee who is constantly engaged in the service of the Lord. Such instruction is given not for any material purpose, but only for going back home, back to God. For the ordinary man who wants to lord it over material nature, the Lord only sanctions and becomes a witness of activities, but he never gives the non-devotee instructions for going back home, back to God. That is the difference in dealings by the Lord with different living beings, both the devotee and non-devotee. He is leader of all the living beings, as the king of the state rules both the prisoners and the free citizens. But his dealings are different in terms of devotees and non-devotee. Non-devotees never care to take any instruction from the Lord, and therefore the Lord is silent in their case, although he witnesses all of their activities and awards them necessarily results, good or bad. The devotees are above this material goodness and badness. They are progressive on the path of transcendence, and therefore they have no desire for anything material. The devotee also knows Shri Krishna as the original Narayana, because Lord Shri Krishna by his plenary portion appears as the Karanada Kashaya Vishnu, the original source of all material creation. The Lord also desires the association of his pure devotees, and for them only the Lord descends to the earth and enlivens them. The Lord appears out of his own will. He is not forced by the conditions of material nature. He is therefore described here as the Vibhu or the Almighty, for he is never conditioned by the laws of material nature. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurum-militamina Tasmai Shri Gurve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Putale Swayam Rupa Kadamyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishna Krishna Bhaktai Tad Bhaktai Namo Namaha. Hari Om Tat Sat. So in the 32nd verse that we read today, Bhīṣmadeva, he is starting to offer his famous devotional prayers to the Supreme Lord. Итак, в 32 стихе, который мы сейчас с вами прочитали, Бишма предлагает свое чистое преданное поклонение Верховному Господу. And Bhīṣmadeva is giving a very, very wonderful example to all of us. И Бишна дает всем нам очень замечательный пример. Usually, devotees are supposed to cultivate Brahminical qualities. Обычно преданные должны в себе развивать, культивировать браманические качества. But often we can end up being a member of ISKCON in a leadership position. Но иногда все заканчивается тем, что мы занимаем места руководящие в ISKCON. Mm-hmm. And those of you who managed something, they know how much of your mental energy and physical energy, psychic energy is directed towards managing those projects. И те из вас, кто оказался в таком положении, вы знаете, сколько ментальной, психической, эмоциональной энергии вкладываете вы в это положение или в любые проекты, которые начинаете. And if you spend 20-30 years in management in ISKCON, if you somehow survived and your subtle body remained healthy, you are really a great soul, a Mahajana. И если после 20-30 лет нахождения на такой руководящей должности менеджера в ISKCON ваше психическое тело и ваше тонкое тело останутся
интактными, нетронутыми, то вы на самом деле возвышенная душа Махаджана. Mhm. So Bhīṣmadeva also, he was a leader and he had to confront a lot of situations. И Бишмадева, он также был лидером, и ему приходилось сталкиваться с различными ситуациями. And like the 30th verse is describing so beautifully, И как в 30 стихе описывается очень красиво, that he was the man who spoke on different subjects with thousands of meanings. Что он был человек, говоривший на 1000 разных тем и объяснявший 1000 различных смыслов. Mhm. And thousands of different subjects means in the material sphere and also in the spiritual sphere. И это означает 1000 различных смыслов как в материальной сфере, так и в духовной сфере. And again, when you are organizing or you are a part of the organizer's team, you have to discuss thousands of subjects that you're really not interested into. И когда вы являетесь руководителем или частью руководящей группы, то вы должны сталкиваться и обсуждать различные темы, и в некоторых из них вы даже можете быть лично совершенно не заинтересованы. But you have to do because this is the part of your prescribed duty, of your responsibility in the service of Guru Krishna. Но вы должны эти темы обсуждать, и вы должны это делать, потому что это находится в описании ваших обязанностей, которые вы выполняете для Кришны и для Гуру. Then the verse is describing that Bhishma fought on thousands of battlefields and protected thousands of men. И далее говорится в стихе, что Бишмадева, сражавшийся на 1000 полей сражений и защищавший 1000 людей. And again, as a leader, as a manager, as a part of a team of organizers in our movement, you know how many battles you have to fight, and you have to fight them simultaneously often. И, как вы знаете, в положении лидера-менеджера на определенной позиции мы должны сражаться на множестве полей, сражаться со множеством ситуаций, и вы должны это делать одновременно на всех фронтах. And some of those battles, they may continue for years. И некоторые такие битвы могут продолжаться годами. And of course, they are draining your energy. Конечно, они вас иссушают, вытягивают из вас всю энергию. And that's exactly what Bhīṣmadeva felt, that at the end of his life, I'm done. И это именно то, что почувствовал Бишмадева в конце своей жизни, что все, я закончился, я больше не смог. And now let me concentrate on the substance, on the essential thing. Теперь позвольте мне сконцентрироваться на самой главной вещи, на сути. And in the 32nd verse, he's saying that let me now invest my thinking, feeling and willing. И теперь в 32 стихе он говорит, пусть же все мои мысли, чувства и желания, which were for so long engaged in different subjects and occupational duties, которые так долго были заняты самыми разными предметами, let my thinking, feeling, and willing now be directed towards Lord Krishna. и предписанными обязанностями, все они будут поглощены всемогущим Господом Шри Кришной. So now he wanted just to concentrate on his relationship, eternal relationship with the Lord. И теперь он хотел просто сконцентрироваться на своих вечных взаимоотношениях с Верховным Господом. Let us remember a little bit the subject that we discussed during our last classes. Давайте немного вспомним то, что мы обсуждали с вами на предыдущей лекции. The scene in which Bhīṣmadeva is offering his prayers is the scene where he was doing that in the presence of Maharaja Yudhishthira, Lord Shri Krishna, other Pandavas, and different sages, including Narada Muni. Где Бишмадева предлагал свои молитвы и поклоны всем в присутствии Господа Шри Кришны, Махараджа Юдхиштиры, всех пандавов и святых мудрецов, таких как Нарада Муни. And why Yudhishthira and Krishna and others were present at his deathbed, it was because Lord Krishna
directed Yudhishthira to go to Bhīṣmadeva and to listen from him. И как так случилось, что Кришна и Юдхиштира оказались на смертном одре Бхишмадевы, потому что Господь Кришна дал наставление Юдхиштире, чтобы тот пришел к Бхишмадеве и слушал его. And as we remember, Yudhishthira, he was overwhelmed with great anxiety. И, как вы помните, Юдхиштиру одолевала огромная депрессия. So he won the battle, his army won the battle, but he was still completely devastated. Итак, его армия одержала победу, но тем не менее он был совершенно расстроенный. The bodies of all the murdered soldiers were still burning. Тела умерших солдат все еще продолжали гореть. The acrid smoke of the funeral pyres were penetrating everywhere, everything. И тяжелый дым погребальных костров, он покрывал собой все и вся. And widows of many slaughtered heroes, they were weeping and crying. И все вдовы павших в битве героев, они все рыдали и плакали. And Yudhishthira was a great devotee. He felt compassion, and therefore he took it upon himself that I'm the cause of all of those sufferings of the widows, of the kids who remained without fathers, and of dead soldiers. И Юдхиштира, будучи чистым преданным, он почувствовал огромное сострадание, и он принял на себя ответственность и вину за все то, что случилось, за всех тех детей, которые стали сиротами, и за тех жен, которые остались вдовами. Everybody tried to console him, his brothers, his wife, sages, Daumya Muni, different sages. Nothing was working. И все старались его утешить, его братья, его жена, все святые Даумя Муни, все, кто пытался, но никто не смог этого сделать. Even Vyasadeva could not do it. Даже Вьясадеве это не удалось. So in that sense, Yudhishthira's state of mind was even worse than Arjuna's state of mind before the war of Kurukshetra. И таким образом умонастроение Юдхиштиры было еще хуже, чем у Арджуны перед тем, как началась битва на Курукшетре. It wasn't easy for Arjuna also in the beginning, right before the war of Kurukshetra. Но Арджуне тоже было нелегко в самом начале, перед тем, как началась битва на Курукшетре. When he saw all of his grandfathers, teachers, friends, even sons on the opposite side, it wasn't easy to take your weapon and to start fighting them. Потому что он увидел всех своих прадедов, друзей, даже сыновей, и он увидел их всех. Это было очень нелегко поднять оружие и сражаться против них. And besides the fact that he had to confront them, he also felt their enmity, and this was really painful. И помимо того, что он должен был с ними сражаться, в ближайшее время он почувствовал враждебность от них, и эта враждебность была самым больным, что могло случиться. We know how we feel when somebody is expressing some loving feelings towards us. Мы знаем, как мы себя чувствуем, когда кто-то выражает по отношению к нам любовные чувства. And we know how we are feeling when somebody is expressing some inimical feelings or envy towards us. И мы знаем также, как мы чувствуем себя, когда нам кто-то недоброжелателен или даже завистлив по отношению к нам. And this inimical meditation upon you is draining your energy like anything. И это враждебное умонастроение по отношению к тебе, направленное на тебя, оно тебя изнемождает, как ничто другое. So you, in a natural way, you just want to avoid it. И ты естественным образом просто хочешь этого избежать. So Arjuna, he entered a state of mind which is called Vishada. Итак, Арджуна вошел в состояние ума, которое называется вишада, Which means despair которое означает отчаяние or depression. или депрессия. And it's a kind of like adhyatmika pain felt very, very deep inside. Это как боль адьятмика, которая чувствуется глубоко-глубоко внутри.
We know that there are different types of pains that we are feeling. Мы знаем, что существуют различные типы боли, которые мы чувствуем. Adibhautika pain, adhyatmika pain, and adidaivika pain. Адхибаутика, адхидайвика и атмика – эти боли, которые мы чувствуем. Adidaivika are the pain that we are feeling after some natural disasters. Адхидайвика – это боль, которую мы ощущаем от естественных каких-то процессов катастроф. Or the pain that is felt because of some unfortunate circumstances. Или боль от того, что происходят какие-то неблагополучные, неудачливые обстоятельства. Adibhautika means the pain that we are feeling from other living entities. Адхибаутика означает боль, которую мы чувствуем от других живых существ. Especially neighbors. Особенно от соседей. And adhyatmika means the pain that we are feeling from our bodies and especially from our minds. Адхиатмика означает боль, которую мы чувствуем от своих тел и от своей души. And one of the most prominent emotion that we are feeling inside is the emotion of fear or anxiety. И самое сильное чувство, которое нас беспокоит, происходит от внутреннего чувства страха или беспокойства. What will be next? Что будет дальше? How things will be arranged? Как вещи произойдут? I cannot control them. Я не могу их контролировать. What if they will fall in a kind of completely inauspicious way for me? Что если они обернутся для меня самым неблагоприятным образом? So as a result of this Vishada state of mind, even the limbs of Arjuna's body were quivering. И так из-за этого состояния ума Вишада, которое было у Арджуна, даже его конечности тряслись. I'm sure if a professional psychologist will read those descriptions, he'll put a diagnosis on Arjuna that he definitely was in a kind of deep depression. Я думаю, если профессиональные психологи прочитают описание Арджуны, которое у него было в тот момент, они наверняка поставят ему диагноз депрессия. Because his mouth was drying up. Потому что его рот иссыхал. Hair was standing on end. Волосы стояли дыбом. His skin was burning. Его кожа горела. And his Gandiva bow fell out of his hand. He could not even lift the Gandiva bow. И его лук Гандива, он упал на землю. Он даже не был в состоянии удерживать в руке свой лук. So Bhagavad Gita is giving just a few hints about the state of mind in which Arjuna was. И поэтому Бхагавад-гита дает нам всего лишь несколько намеков на то, какое состояние ума было у Арджуны. And being in anxiety, Arjuna felt exactly what will this war lead to in the future. И будучи в состоянии этого глубокого беспокойства, Арджуна увидел, к чему конкретно приведет эта война. And Arjuna said, I don't want to battle with or counterattack those who are worthy of my worship, meaning Bhīṣmadeva, first of all. И тогда Арджуна сказал, что я не хочу воевать или противостоять тем, кто достоин моего поклонения, и он имел в виду также Бhīṣmadеву. Maybe it will be better for me just to remain a beggar somewhere in the woods, in the forests, and I'll avoid the position in which I'll have to kill some great souls, Mahajanas. И он сказал, что, возможно, мне лучше быть попрошайкой где-нибудь в лесах, чем принимать на себя какие-либо обязательства, которые меня обязуют лишать жизни таких возвышенных душ Махаджан. And they're my superiors. I have to obey them. Они выше меня находятся, я должен их слушаться. And if they will be killed, then everything we enjoy will be tainted by their blood. И тогда все, чем мы будем наслаждаться, будет запятнано их кровью. So that was the intuitive feelings of Arjuna that he had before the battlefield, and right after the battlefield, this was really confirmed.
И вот такие были, так интуитивно почувствовал Арджуна, что будет еще до битвы, он это прочувствовал, а в конце битвы все это так и произошло, его слова подтвердились. And that's exactly what Yudhishthira felt, and the feeling was doubled. Why? Because he was the king. He was the really responsible man. И в конце битвы Юдхиштира почувствовал все то же самое, но в двойном размере. Почему? Потому что он был царем, и на царе лежит вся ответственность с технической точки зрения. Now, Yudhishthira, he was the personification of dharma. Итак, Юдхиштира был олицетворением дхармы. Mhm. And Yudhishthira, he ended up in a state of mind when he was totally confused about dharma. И Юдхиштира пришел к тому состоянию, что он вообще не понимал, что означает дхарма. Mhm. So you can imagine, I mean, he's the, because technically he's the personification of Dharmaraj, the personification of Yamaraja. And he just don't understand now what a mess we have done here from the point of Dharma. I don't really understand what's happening. Итак, вы можете себе представить, что он, будучи олицетворением Дхармараджа, то есть Ямараджа, даже он, будучи таким олицетворением, глядя на все то, что произошло, недоумевал, что же мы здесь натворили и как это все происходит с точки зрения Дхармы. Now, we can ask the question why Yudhishthira did not address Krishna. И теперь мы можем задаться вопросом, почему Юдхиштира не спросил Кришну? Why he did not ask for Krishna's help, because Dharmam to Bhagavat Pranitam. No, yes, Dharmam to Sakshat Bhagavat Pranitam. Krishna is the source of dharmic laws, and Yudhishthira was completely aware about that. Потому что Кришна, он является источником всех законов Дхармы, и Юдхиштира был об этом осведомлен. And I am sure that Yudhishthira definitely have been asking Krishna, and he was revealing his doubts to Krishna. И я уверен, что Юдхиштира открывал свои сомнения, свое сердце Кришне, и тот знал о них. Mm-hmm. But Krishna was very sensitive in this situation. Но Кришна был очень чувствителен в этой ситуации. He wanted to reveal the principles of Dharma to Yudhishthira via a person in whom Yudhishthira have more trust and more emotional affection. Но Кришна хотел открыть Юдхиштире истину о Дхарме через человека, к которому Юдхиштира был по-настоящему привязан и имел полную веру в него. Mm-hmm. Because when you listen from somebody with whom you have an emotional bond, it's really entering deep into your heart. Потому что если вы слушаете кого-то, с кем у вас создана эмоциональная глубокая связь, то это проникает вам прямо в сердце. Mm-hmm. So Krishna avoided to impart the knowledge about Dharma, about Bhagavad Gita to Yudhishthira. Итак, Кришна избегал открывать знания о Дхарме, о Бхагавад-гите Юдхиштире. And instead he took him to Bhīṣmadeva and arranged things in such a way that Bhīṣmadeva will reveal those principles to Yudhishthira. Вместо этого он привел его к Бхишмадеве и организовал все таким образом, чтобы эта истина открылась Юдхиштире через Бхишмадеву. And as we read today, again, that thereupon that man who spoke on different subjects with thousands of meanings. И как мы сегодня с вами уже читали, что и тогда этот человек, говоривший на 1000 разных тем, Bhīṣmadeva really spoke different teachings that he offered to Yudhishthira and also to the sages that were there. и Бхишмадева действительно обсуждал много различных тем, которые он предлагал, и знания, которые он предлагал Юдхиштире и всем святым, которые находились там. One of the topics that he discussed with Yudhishthira was the topic of Vishnu Sahasranama. И одна из тем, которую он обсудил тогда с Юдхиштирой, была Вишну Сахасранама. And Vishnu Sahasranama contains a list of thousands
of names of Lord Vishnu. И Вишну Сахасранама имеет список 1000 имен Кришны. And technically, Vishnu Sahasranama is considered to be the second most important message of Mahabharata after Bhagavad Gita. И Вишну Сахасранама является вторым по значению объяснением после Бхагавад-гиты, исключая Махабхарату, не считая Махабхарату. Srila Prabhupada did not comment on it, И Шрила Прабхупада это не прокомментировал. but still, Vishnu Sahasranama is playing a crucial role in our four Vaishnava Sampradayas. Но, тем не менее, Вишну Сахасранама играет тоже также ключевую роль в наших 4 сампрадаях. So it's a stotra or a long prayer contained of 1008 names of the Lord. Итак, это стотра или очень-очень-очень длинный текст, который содержит 1008 имен Господа. And all of those names are describing different qualities of Krishna and different opulences of Krishna. И эти имена описывают различные качества Кришны и его различные благодетели. And meditation on those names really connects you with the Supreme Lord. И медитация на эти имена Господа по-настоящему связывает вас с Ним. And later we will read some verses from Vishnu Sahasranama, but now I would like to introduce you to the origin, how this Vishnu Sahasranama stotra appeared. И мы с вами прочитаем несколько стихов из Вишну Сахасранама далее, но сейчас я хочу дать вам несколько идей по поводу того, как Вишну Сахасранама в принципе появилась. So on the 10th day of the battlefield of Kurukshetra, Итак, на 10-й день битвы на Курукшетре things were really bad for Pandavas. все было очень плохо для пандавов. A lot of their soldiers were just destroyed, and they fought very intensely, but yet could not win. Множество их солдатов было убито, и они чувствовали всю интенсивность происходящего, но что они не могут победить. Then Krishna had to arrange a trick. И тогда Кришна должен был сделать уловку, применить уловку. And he advised the Pandavas to put in front of their battle chariots, to put a person by the name Shikandi. И тогда Кришна применил хитрость, он сказал пандавам, что нужно поставить колесницу перед их армией с человеком по имени Шиканди. He had to be put as the head of their troops and right in the front. Он должен был быть поставлен во главе их войсков слева и справа. And then it will be easier for you to fight for a certain reason. И тогда вам будет легче сражаться для какой-то определенной цели. Why? Because you remember last Friday I spoke a little bit about the princess Amba. Почему? Потому что вы помните, в прошлую пятницу я вам рассказывала про принцессу Амба. So Shikandi, in his past life, he was exactly that princess Amba. И Шиканди в прошлой жизни он был как раз той принцессой Амбой. The elderly daughter of the king of Kashi. Старшей дочерью царя Каши. So Amba, along with Ambika and Ambalika, she was forcibly taken away from the Swayamvara competition in which Bhīṣmadeva won. И Амба вместе со своими сестрами Амбика и Амбалика были похищены насильно со Сваямвары, где Бhīṣmadeva победил. And the Bhīṣmadeva presented those three sisters in marriage to Vichitravirya, who was the crown prince of Hastinapur at that time. И Бhīṣmadeva представил этих 3 сестер Вичитравирья, который был наследником правящего трона в то время. And Amba first told to Bhishma that she is already in love with the king Shalva. И Амба сказала Бhīṣmadevе, что она уже влюблена в царя Шалву. And she is not ready to be married by somebody else by force. И она не готова выходить замуж за кого-либо насильно. So Bhishma
gave a concession and he said, okay, then you can go back to Shalva, no problem. И тогда Бишма принял решение и сказал ей: хорошо, тогда ты можешь идти обратно к Шалве без проблем. But Shalva, he tried to fight with Bhīṣmadeva during that Swayamvara, and he lost the battle. Но Шалва попытался одолеть Бишмадеву на той Сваямбаре, и он проиграл. So he was humiliated. Поэтому он был унижен. Therefore, when Bhīṣmadeva sent Amba back to him, it was another gesture of humiliation towards him. And he said to her, get out of here, I don't want to see you. И поэтому, когда Бишмадева послал Амбу к нему обратно после того, как тот проиграл, это было повторным унижением для него. И поэтому, когда он ее увидел, он сказал: убирайся отсюда, я не хочу тебя видеть. So there was another reminder, please don't write messages during the class, okay? This is my humble request. Don't do that because it's difficult to concentrate when these messages are popping out. Don't pay obeisances, don't say Hare Krishna, don't say that I'm going out of the conference. Please don't do it. And Baldeva, I think you'll have to write a message about that to remind devotees before each conference that we have. Дорогие преданные, я сердечно вас прошу, пожалуйста, больше не пишите в чат, не пишите тут в общий чат, потому что это очень сильно отвлекает, когда эти сообщения появляются во время лекции, и не нужно свои поклоны предлагать, не нужно писать Харе Кришна, не нужно писать, что вот я сейчас ухожу с лекции. И, Баладева, я думаю, что тебе нужно будет сделать объявление, и перед каждой лекцией, которая у нас будет, тебе нужно будет напоминать преданным об этом. So Amba returned to Bhīṣma and said, well, then perhaps I should marry you because I like you. И тогда Амба вернулась к Бишмадеве и сказала: ну, тогда, возможно, мне нужно выйти замуж за тебя, потому что ты мне нравишься. Because not Vichitravirya won me, but you won me. Therefore, you are my master, and I want to surrender to you. Потому что ты выиграл меня, а не Вичитравирия, поэтому ты являешься моим господином, и я хочу служить тебе. And as we know that Bhīṣmadeva was conditioned by his vows of brahmacharya, therefore he refused her. И как мы помним, на Бишмадеве были обязательства его клятве о брахмачаре, поэтому он ей отказал. So now Amba felt humiliated by all of this overwhelming situation. И теперь Амба почувствовал себя униженной из-за всей этой ошеломляющей ситуации. And then, furious by her humiliation, she tried to convince some other kings to start a war against Bhīṣmadeva. И поэтому, будучи разгневанной своим унижением, она начала подстрекать различных царей на то, чтобы они начали войну с Бишмадевой. When a woman is angry, this is really heavy. Когда женщина разгневана, это по-настоящему страшно. So she wanted to engage other kings to fight for her and in order to force Bhīṣmadeva to marry her. И она хотела, чтобы другие цари сражались с Бишмадевой для того, чтобы заставить его жениться на ней. She arranged some negotiations, nothing worked because there were any sane king who would agree to fight with Bhīṣmadeva, who is Devavrata. I mean, he is a celestial person with celestial weapons. No, thank you very much, but sorry. И она попыталась как-то договориться с другими царями для того, чтобы это произошло, но ни один царь в здравом уме, зная, что Бишмадева является Девавратой, то есть он был небесным воином, у него было небесное оружие и небесные качества, поэтому никто не хотел с ним сражаться, и они говорили: нет, я не буду этого делать. So Amba finally, she approached the spiritual master of Bhīṣmadeva. She approached Lord Parashurama, and she explained to him her situation, and Parashurama felt compassion towards Amba. И тогда Амба обратилась к духовному учителю Бишмадевы, Парашурама, и Парашурама почувствовал сострадание по отношению к ней. And Parashurama instructed Bhīṣmadeva that he should get married. И Парашурама дал наставление Бишмадеве, что тот должен жениться.
But again, Bhīṣmadeva had to follow his vow of integrity. Но опять же, Бhīṣmadeva должен был следовать своей клятве целостности. And he refused Parashurama. И он отказал Парашураме. In the beginning, in a very humble way. Сначала очень смиренно. But then when Parashurama was pushing and pushing and pushing, Bhīṣmadeva had to refuse in a very, very harsh way. Но когда Парашурама продолжал и продолжал настаивать, Бhīṣmadevе пришлось отказать довольно грубым образом. And at some point, Parashurama said that, you remember that I killed 21 times the different generations of Kshatriyas already. И тогда Парашурама сказал: стоит ли мне тебе напоминать, что я уже 21 раз вырезал поколение целой династии кшатриев? And I did not just kill them, I decapitated them with my axe. И я не просто убил их, я их обезглавил своим топором. And Bhīṣmadeva then boldly said to that, yes, I know about that, but the reason why you were successful was because I wasn't born at that time. И Бhīṣmadeva тогда сказал ему: да, ты преуспел в этом, но только лишь по той причине, что я еще не был рожден в то время. So a very fearful fight started between them. И тогда очень яростная битва началась между ними. And it took many days for them to fight. И это заняло у них много дней, их битва. And at some point, Parashurama just heard a voice from the sky that was telling that you'll not be able to win in this fight with Bhīṣmadeva because he's a celestial being. Forget it. Just leave it like that. И тогда он в какой-то момент просто услышал голос с небес, что Бhīṣmadeva является небесным существом. Ты все равно его не одолеешь, поэтому лучше тебе оставить все как есть. So Parashurama, he got pacified, but he was so satisfied by the fighting skills of Bhīṣmadeva that he blessed him. И поэтому Парашурама был успокоен и очень удовлетворен, и в то же время он был очень удовлетворен воинскими способностями Бhīṣmadevы, поэтому он дал ему свое благословение. And he said, sure, you can keep your vows. И он сказал: да, ты можешь сохранить свою клятву. So Amba was completely disappointed. А Амба была полностью разочарована. And she decided to appeal to the last resort. И она решила обратиться к последний шанс у нее был обратиться к кому-то. Any idea what was the last solution, absolute final solution, last resort that she could appeal to in order to fix that situation? У кого-нибудь есть мысли, каким было ее последним прибежищем, последней возможностью обратиться в ее ситуации для того, чтобы решить эту проблему? Okay, I see only Aruna Govinda. Then please, Aruna Govinda. Харе Кришна, возможно, Махадев? Probably Махадев. Yes, it is Mahadev, but how to say, it was done in a right way. Да, это был Махадев, но это было сделано правильным образом. You cannot just come to Lord Shiva and say, hey, Shivaji, I have a problem, please solve it. Вы не можете просто прийти и сказать: эй, Шиваджи, у меня проблема, помоги мне ее решить. Because that's often the mood of those who are worshipping Shiva or are worshipping Shakti, worshipping Durga Devi nowadays, that you just go to the temple, just offer some prayers, offer some puja, offer some flowers, some donations, and Mahadev, being Ashutosh, he will immediately satisfy all of your desires. Это на самом деле умонастроение, которое есть у тех, кто в современном мире поклоняется Махадеву и Шакти или Дурга Деви, когда просто приходят они в храм, люди, и какую-то пушпу предлагают, цветы, воду и так далее, и потому что Махадев является Ашутоши, немедленно удовлетворяет их желания, они на это рассчитывают. Karunrasa, you wanted to say something? Карунраса, ты что-то хотела сказать? Yes, I wanted to answer the question to complete actually.
I remember that she made some austerities, that she, in the next life, she will be born as a man, and she will kill Bhīṣmadeva in that life. Yes. На самом деле это был не вопрос, я хотела сделать дополнение о том, что Амба сделала серьезные аскезы, серьезные тапасы, и она сказала, что она в следующей жизни родится мужчиной, который убьет Бhīṣmadevу. So the last resort, the last solution that Amba had was to perform tapasya, to perform austerities. Итак, последним прибежищем, последней надеждой у Амбы это было сделать тапас, совершить тапасию. With the intention to modify her karma С намерением изменить свою карму and to solve the situation in a way that Bhīṣmadeva will be killed. She wanted a revenge. и сделать все таким образом, устроить все так, чтобы Бhīṣmadeva был убит, она хотела отомстить. And that's how she started to perform a severe tapasya with the intention to satisfy Lord Shiva. И поэтому она начала делать очень серьезный тапасью для того, чтобы с намерением удовлетворить Шиву. So the word tapasya or tapas is coming from the Sanskrit root tap, which means heating, which means shine, to burn. Итак, слово тапасия или тапас основан на санскритском корне тап, означающего нагревать, светить или сжигать. It also means to suffer Оно также означает страдать in a voluntary way добровольным образом and to mortify your body, undergoing penance in order to achieve some goals. и умерщвлять тело, подвергаться покаянию для того, чтобы достичь определенной цели. In order to achieve an exact desired result. Для того, чтобы достичь определенного желаемого результата. So I've heard sometimes that if you want to achieve any success in any activities, И я слышал, что если вы хотите достигнуть любого успеха в любой деятельности, then beside the skills that you have to learn in that field of activities, поэтому помимо навыков, которые вы должны иметь в этом конкретном поле деятельности, you have to have two other elements, very important elements. вы должны иметь два других элемента очень важных. And first, amongst them is the blessings of superiors who are blessing you to achieve success in that endeavor. Первое – это благословение старших, которые будут благословлять вас в том действии, которое вы хотите начать. And the second is you have to pay with severe austerities, with tapasya. И второе – это вы должны совершить серьезную аскезу или тапасию. You'll have to voluntarily undergo some inconveniences for your mind especially. И вы должны будете добровольно превзойти определенные препятствия, особенно для своего ума. And then, so this is called tapas. When you are ready to pay with tapasya, with austerity for your endeavor, then the success gradually is coming. И такова цена. То есть, если вы готовы заплатить за свой успех тапасией или аскезой, тогда ваш успех будет гарантирован. And I want to say nowadays people, I mean, even devotees, I can see that they just don't have in their character, they don't have this option. И я вижу, что в настоящее время даже у преданных у них просто нет этой черты в характере. The richer the country is, the less this quality is present. The richer the Country is. Чем богаче страна, тем меньше этого качества, которое встречается. The poorer is the country from economical point of view, the more people are resilient and able to perform austerities. А чем страна более бедная, тем лучше у людей получается совершать аскезы и ограничивать себя в чем-либо. This is just statistics. I can see it. Это просто статистика, я это ясно вижу. And anyway, it's a long talk. I don't want to go into that, but you got the point. Но это долгая тема, я не хочу туда вникать, но вы поняли идею. People in Vedic culture, they knew this secret. If you want to achieve success, two things.
get the blessings from the right people, right persons, and then do tapasya, do austerities, and you'll receive everything you want. И в ведической культуре, в ведические времена люди знали этих два секрета. Сначала получи благословение от вышестоящих или старших, а потом соверши аскезу или тапасию. Nowadays, young people, they want everything cheap and fast. А сейчас люди хотят, молодые, все очень дешево и быстро. I think it was a few weeks back when I spoke with Ruxandra during the Sunday program. Я помню, что несколько недель назад я разговаривала с Роксандрой на воскресной программе. And she's working in a big company, and sometimes she's hiring employees to her firm. Она работает в большой компании, и иногда она нанимает сотрудников для своей большой фирмы. And she exactly shared with me this observation that young people are coming, they wanted to be employed, but from the first day they want a very big salary, exaggeratedly big salary, and they don't have any skills at the same time. They don't have any skills, but we want a very, very big salary. И она поделилась со мной своим этим наблюдением, что когда приходят молодые люди в компанию, они хотят большую, непомерно большую зарплату, но у них при этом нет никаких нужных и необходимых навыков. And when you are telling them that, okay, you'll come to that, I mean, let's develop some skill, let's develop some experience in the field, and then you'll be promoted and you'll come to that salary, no problem. They're saying, no, I want instantly. I want just right from the first day. I'm not qualified, but I want this big salary. И тогда она пытается объяснить, давай тогда начнем с другой заработной платы, мы разовьем с тобой необходимые навыки и качества, и со временем твоя зарплата придет как раз к этому уровню в соответствии с твоей квалификацией. Но молодые люди, они не хотят этого, они говорят, нет, я сразу хочу с первого дня эту высокую зарплату. I want to be successful fast, right from the first day. Я хочу быть успешным прямо сейчас, начиная с первого дня. It doesn't work like that. Но это так не работает. Success is built up by the austerities you invest, by the tolerance, by the developing of skills, by cooperation with other skillful people in that field. That's how it's building, and finally it's coming. И все эти качества нужно культивировать и взращивать очень терпеливо, работая над собой, и также находясь в окружении людей, у которых есть эти качества и навыки, учась у них и перенимая их, и тогда со временем очень постепенно в тебе это появится и вырастет. It requires submissiveness, it requires humility, and all of those things, they're implied in the concept of austerity. И нужно быть смиренным, нужно уметь подчиняться, и эти качества, они как раз включаются в то, что мы называем аскетизмом. And austerity is generating success. И аскетизм, после аскетизма следует успех. So, Amba, she worshipped Lord Shiva doing some severe austerities. И Амба, она начала очень серьезное поклонение Господу Шиве. And finally, Lord Shiva appeared before her. И, наконец-то, Господь Шива появился перед ней. And Amba said, I want Bhīṣmadeva to be killed. И Амба сказала, я хочу, чтобы Бhīṣmadeva погиб. And Shiva then said that, I'm sorry, Amba, but you'll not be able to kill Bhīṣmadeva in this body of a woman. И тогда Шива сказала, извини, Амба, но в этом теле женщины ты не сможешь его убить. And even demigods cannot fight. Even Parashuram could not fight with Bhīṣmadeva and win the war. What to speak about you? Даже полубоги, даже Парашурама пытались сразиться с Бhīṣmadevой и не смогли его одолеть, не говоря уже о тебе. Now, Bhīṣmadeva was protected also by his vows of integrity and by his severe tapasyas, austerity. И помните, что Бhīṣmadeva был защищен также своими клятвами и своей серьезной аскезой тапаси, которую он совершал. Because tapasya is generating an energy not only that is leading to success, but an energy that is preserving your success. Потому что тапасия ведет не только к успеху, который вы получаете, но она также
поддерживает этот успех, чтобы он находился там. He's protecting you, in other words. Другими словами, вас защищают. So Lord Shiva told her that his tapasya merits is much bigger than your tapasya merits, so no chance. Другими словами, Шива сказал ей, что его заслуги тапаси намного более велики, чем твоей тапаси. But then Lord Shiva said, but yet you have a chance. Но тогда Господь Шива сказал, и все же у тебя есть шанс. You will take birth in your next life as Shikandi. And then in that body of a man, things will be arranged in such a way that Bhīṣmadeva will be killed because of you. Но ты можешь в следующей жизни родиться в теле мужчины по имени Шиканди, и тогда у тебя будет шанс у того, что Бhīṣmadeva умрет из-за тебя. So Amba was happy and satisfied. Тогда Амба была счастлива и удовлетворена. And in that mood, she committed suicide. И в этом настроении она совершила самоубийство. And she took birth as Shikandi. И она родилась Шиканди. And therefore, all the times during the battlefield of Kurukshetra, when Shikandi appeared here and there at the battlefield, Bhīṣmadeva was just avoiding him because he was telling him, I'm not fighting with a woman, leave me alone now. He was just avoiding her. И поэтому во время битвы, просто где бы ни появлялся Шиканди, то здесь, то там, Бhīṣmadeva просто избегал его, говоря, что я не сражаюсь с женщиной, оставь меня, и просто избегал его. He was saying, I don't know, you're a man, you're a woman, who are you? I don't know, but I'm not fighting with you. Я не знаю, кто ты там, мужчина, женщина, мне не понять, но я с тобой сражаться не собираюсь. So anyway, after the 10th day, Krishna said, we have to put Shikandi in the front, and now Bhīṣmadeva will not avoid him. И на 10-й день Кришна сказал, что теперь мы должны поставить Шиканди впереди войска, и тогда Бhīṣmadeva не сможет его избежать. So leading by Shikandi, all the Pandavas, the warriors on the side of Pandavas, they surrounded Bhīṣmadeva. И ведомые Шиканди, все воины пандавов окружили Бhīṣmadevу. They surrounded him in a tight ring. Они окружили его плотным кольцом. And they started to fire all the weapons that they had in their arsenal. И они начали стрелять из всех оружий, которые были у них в распоряжении. And I want to again repeat this point because it's important. И я еще хочу сказать эту мысль, потому что она очень важна. Bhīṣmadeva was the personification of integrity. Bhīṣmadeva был олицетворением целостности. And he could use some divine heavenly weapons to counteract all those arrows that were shooting and piercing his body. И он мог использовать небесное оружие для того, чтобы противостоять всем тем стрелам, которые его осаждали. But he said, I'm not fighting with a woman, sorry. И проникали в его тело. Но он сказал, извините, я с женщинами не сражаюсь. And therefore he wasn't answering those shouts of arrows and showers of javelins and other weapons that were kind of like conducted under the guidance of Shikandi. И поэтому он не сопротивлялся, когда этому душу из стрелы, когда на него были обращены другие оружия, потому что он не противостоял им, которые направлялись Шиканди. Yes, and the second thing was that he had a special armor, not just armor made it from iron, but it was made by his austerities. It was an energetical armor made by his austerities, by his integrity, by his brahmacharya vow that he took for his life. И также у него были доспехи, но не обычные железные, а он был защищен энергетически своими клятвами, своей целостностью, своим обетом брахмачарии, которые также защищали его.
that we know that brahmacharya is creating a special type of ojas, a special type of energy, vital energy that is keeping your prana inside of your body and giving you a lot of strength. Мы знаем, что брахмачарья, она создает определенный вид оджаса в вашем теле, определенную энергию, которая накапливается и сохраняет витальность, жизнеспособность вашего тела, вашей энергии. But the shower of arrows was so intense that Bhīṣmadeva finally, he just started slowly to fall from his battle car, Chariot. chariot. Yes, he started slowly to fall from his chariot. Но поток этих стрел был настолько интенсивным, что постепенно Бhīṣmadeva начал падать со своей колесницы. And if you would count the arrows that pierced his body, mainly those were the arrows that achieved and penetrated him were the arrows of Arjuna, because other arrows could not pierce him. И если бы вы посчитали эти стрелы, то вы бы поняли, что все стрелы, которые попали в его тело, были стрелами Арджуны, потому что стрелы других людей не могли проникнуть через его защиту. Behind Arjuna was Krishna, don't forget that. А за Арджуной стоял Кришна, давайте не будем об этом забывать. So Krishna already had a plan for Bhīṣmadeva, that Bhīṣmadeva, enough is enough. You ruled for so many generations. Now it's your time to go. Therefore, I'm using Arjuna to pierce your body, and you're leaving this world. То есть это был план Кришны для Бhīṣmadevы, что он был правителем на протяжении многих поколений, но всему приходит конец, и тогда он использовал Арджуну для того, чтобы этот конец настал для Бhīṣmadevы. Now, when Bhīṣmadeva finally fell, he was pierced, and every centimeter of his body was pierced by arrows. When finally Bhīṣmadeva fell on the ground, И когда Бhīṣmadeva падал на землю, каждый сантиметр его тела был пронизан стрелой, и так он падает на землю. and the whole battle just is stopping. All the soldiers that were fighting, even in different other parts of the battlefield, everybody stopped and everybody was shocked. И когда это произошло, все армии с обеих сторон, все просто замерли, все были шокированы. And a wave of despair and grief covered both parties. И волна отчаяния и горя накрыла обе стороны. You know, you are very, how to say, you are very courageous, no, not courageous, Brave. yeah, you are very brave before the battle starts, but when the battle is in the crescendo, you know, it becomes so ghastly and so disgusting for all the soldiers that everybody is realizing that this is really a carnage, a mess, and it is not worthy of it. Вы знаете, что вы можете быть очень храбрыми и кичиться перед битвой, но когда само действие происходит, то, что там творится, становится диким и омерзительным даже для тех, кто в этом участвует, и тогда люди осознают, что на самом деле это просто мясорубка и убийство, и им тоже становится не по себе от этого. So if you really want to understand what is war, don't listen to propaganda from any sides. И тогда они понимают, что это того не стоит. И это означает, что нам не нужно слушать пропаганду с обеих сторон. Because I remember my grandfather, he fought in the Second World War. И я помню своего прадеда, который погиб на Второй мировой войне. No, he fought. He was alive. Он сражался, он выжил. He had wounds and everything, medals. У него были раны, медали, все как полагается. And sometimes he was putting his medals, and we saw them, and we were respecting that. Иногда он надевал свои медали, и мы их видели, и мы выражали ему свое почтение.
But all the time when we were asking about the war, because I remember he was showing me the wounds that he had on his knee. He was wounded by shot in his leg. Но каждый раз, когда мы спрашивали его про саму войну, я помню, как он показывал нам свои раны на колени. В него попало, его подстрелили в колено, и он показывал нам свои шрамы. So he was a kind of like, ask me anything else, but I'm not talking about the war, but because this is really disgusting. I mean, you cannot imagine what a mess is the war. И он все время говорил: спрашивайте меня о чем угодно, только не о войне. Вы даже не представляете, насколько омерзительно то, что происходит там. So the soldiers that fought in Soviet army and in the German army, both of them, when those who really fought in the war, when you're asking them of the war, they're saying, don't ask this. This is a mess. This is a carnage, and humanity should never come again to that stage. И когда вы спрашиваете тех, кто сражался, по-настоящему сражался во Второй мировой войне, с обеих сторон, из России, из Германии, любой тот, кто по-настоящему там сражался, они все вам скажут, что это совершенно дико, совершенно омерзительно, и что человечество не должно никогда снова прийти к тому моменту, который уже был тогда. So all the soldiers on both parties, they felt ghastly. They felt that this is disgusting. How this great soul could be pierced in this way and fall from his chariot. I mean, this is really a mess. Everybody understood that we have gone too far now. И когда это произошло, когда Бhīṣmadeva, пораженный всеми этими стрелами, начал падать со своей колесницы, все замерли и поняли, что это просто отвратительно и мерзко, и они поняли, что что-то пошло не так, и мы уже зашли слишком далеко во всем этом. So now the Pandavas and also the Kauravas, everybody gathered around Bhīṣmadeva, who was lying on a bed of arrows. И поэтому и пандавы, и кауравы все собрались вокруг Бhīṣmadevы, который лежал на постели из стрел. Everybody was completely emotional, crying, because he was the, how to say, the pole star of their lives, an example of chivalry, an example of what a fighter means, and now he's lying half dead on a bed of arrows. И все вокруг, собравшиеся вокруг него, горевали и плакали, потому что он для многих из них был как полярная звезда указующая. Он являлся для них примером того, как жить и как сражаться. И теперь они должны были стоять и смотреть на его полуживое тело на ложе из стрел. And till the 10th day already so many great soldiers were slaughtered, killed, that again I want to say that now everybody understood that we have gone too far in this war. И уже за 10 дней столько великих воинов, великих душ пало, и их убили или умерщвили, что все в этот момент осознали, что все зашло слишком далеко. So everybody was bowing, was staying with the bowed heads. Nobody could say a word. И так все стояли со склоненными головами, никто не мог произнести ни слова. The Pandavas, Yudhishtiras, they were devastated. They were crying like anything because they were the external reason why he's now lying pierced by arrows. И Юдхиштира и Пандавы, они просто стояли там в глубоком горе и рыдали, потому что они, с внешней точки зрения, они являлись той причиной, по которой Бhīṣmadeva был убит. But Bhīṣmadeva, when he saw, actually his head was falling like that because he had no energy to keep his head. И когда Бhīṣmadeva там лежал, на самом деле его голова все время свисала, потому что у него не было даже сил для того, чтобы ее поднять и держать ровно. But still, when he saw Yudhishthira, Arjuna, and other Pandavas, he raised his head a little bit and he saw them and he smiled at them.
Но даже несмотря на это, когда пришел Юдхиштира и Пандавы, он немного приподнял свою голову, увидел их и улыбнулся им. And he had some tears in his eyes because he loved them so much. И у него из глаз потекли слезы, потому что он любил их так сильно. And now finally he came to the point when he could openly express his feelings towards the Pandavas. И теперь он находился в том моменте, когда он открыто мог выражать свои любовные чувства по отношению к пандавам. Because you remember, one of his vows that he took among those 3 vows was that he will protect the throne of the Hastinapura. Потому что вы помните, что одна из тех 3 клятв, обетов, которые он на себя взял, включала в себя клятву о том, что он будет предан трону Хастинапура. So protecting the throne of Hastinapura, he had to remain impartial. And when he saw the atrocities that has been done towards the Pandavas, he could not be involved. And this was really painful for his heart. For all those 25 years that the Pandavas were growing in the Hastinapura, and all those atrocities were arranged and has been done by Duryodhana and Dhritarashtra. Итак, из-за своего обета, что он должен защищать трон Хастинапура, Бhīṣmadeva должен был практически не участвовать и смотреть, как все эти трудности, неприятности, которые обрушивались на пандавов на протяжении тех 20-25 лет, когда они были в Хастинапуре, росли на его глазах, он не мог ничего с этим сделать. Когда Дурьодхана организовывал какие-то вещи, он просто был обязан стоять и наблюдать. Once Duryodhana asked Shakuni, so I want to kill the Pandavas, who could be a major obstacle on my way? И однажды Дурьодхана спросил Шакуни: я хочу убить пандавов, кто будет самым главным препятствием на этом пути? What would Dronacharya say to that? Что бы об этом сказал Дроначарья? And Shakuni said, Dronacharya will say nothing because we are paying him. И тогда Шакуни сказал: Дроначарья ничего не скажет, потому что мы ему платим. Then Kripacharya what would say? А Крипачарья что скажет? Same thing, Kripacharya is listening to Dronacharya, therefore he will not be involved. То же самое, Крипачарья, он слушает Дроначарью, поэтому он не вовлекется. Okay, then what about Bhīṣmadeva? What would Bhīṣmadeva do? Because he will definitely, through his spies, he'll find out what we are doing. И тогда что бы сказал Бhīṣmadeva, потому что он очень благочестив, и благодаря своему благочестию он наверняка узнает, что мы замышляем. No, through his spies. Spies? Через шпионов. Спай. Угу. Через своих шпионов он узнает, что мы делаем. And we know that Duryodhana tried to poison Bhima and he tried to burn them up alive. We know all those atrocities that Duryodhana was doing. И мы помним, что Дурьодхана пытался отравить Бhīṣmadevу, убить пандавов, и все те злодеяния, которые он пытался совершить в отношении их. Да, но не Bhīṣmadeva, а Бхиму. Бхиму. Бхима был, да, братом Пандава. Бhīṣma и Бхима разные 2 личности. So, he asked, what about Bhīṣmadeva to Shakuni? И он спросил у Шакуни: а что с Бhīṣmadevой? And Shakuni said, Bhīṣmadeva in his heart definitely is attached to the Pandavas more than to you. But he's following his vow and therefore he'll not be involved. Therefore, just do whatever you need to do. Бhīṣmadeva в своем сердце привязан к пандавам гораздо больше, чем он привязан к тебе, но его клятва обяжет его не вовлекаться в эту ситуацию, поэтому он ничего не будет делать. And then who can be an obstacle for our plans and schemes and politics? Тогда кто может быть препятствием на пути наших злодеяний, козней и так далее? And Shakuni said, just one person. И Шакуни сказал: только один человек. Vidura. Видура. Vidura was the advisor of Dhritarashtra, his younger brother. Видура, который был советником Дритарашты и был его младшим братом.
And we know what Duryodhana did with Vidura. He humiliated him and sent him away from the kingdom. И мы помним, что Дурьодана сделал с Видурой, и он его унизил и изгнал из царства. But Bhīṣmadeva have seen everything that Duryodhana was doing. А Бhīṣmadeva, он видел все, что делает Дурьодана. But being conditioned by his vows, he could not be involved. Но, будучи ограниченным своей клятвой, он не мог ничего сделать. So now finally, on the bed of arrows, he could express his emotions openly. А теперь, только теперь, лежа на ложе из стрел, он мог открыто выражать свою любовь к пандавам. So his eyes were looking only at Yudhishthira, at Arjuna, Nakula, Sahadeva, and Bhima. He wasn't looking at anyone else, and Krishna, of course. But he wasn't looking at Duryodhana, at other fighters on the side of Duryodhana. He was ignoring them totally. И когда Бhīṣmadeva лежал на этом ложе из стрел, его глаза были направлены только на Юдхиштиру, Арджуну, Накулу, Сахадеву, Биму, на Кришну, но он совершенно даже не смотрел на Дурьодану и тех воинов, которые находились на их стороне. And with much love and affection, he started to speak with them. И с огромной любовью он обращался к ним. That my body is pierced with arrows, and my head is bowing towards the ground, and I don't have the strength to lift it. Мое тело пронизано стрелами, и моя голова падает под тяжестью, у меня нет сил держать ее. Can somebody help me and give me a right pillow? Кто-нибудь может мне помочь и дать мне подходящую подушку? So Duryodhana quickly ran, and he brought a nice soft silk pillow for Bhīṣmadeva. И тогда Дурьодана быстро подбежал и подложил красивую шелковую подушку под голову Бhīṣmadevы. But again, Bhīṣmadeva, he wasn't restraining his emotions anymore. Therefore, he had an expression on his face. He was totally disgusted. And he said, I don't need that type of pillow, you fool. Но Бhīṣmadeva, мы помним, он теперь мог открыто выражать свои эмоции, будучи на смертном одре, и тогда его лицо исказилось в отвращении, и он сказал: «Мне не нужна такого рода подушка, ты дурак». You don't understand what I need. Ты не понимаешь, что мне нужно. Let Arjuna do it. Позволь Арджуне сделать это. So then Arjuna, he made a step towards Bhīṣmadeva. И тогда Арджуна сделал шаг к Бhīṣmadevе. And he took a few arrows and he shot them in such a way that those arrows created a kind of like stand. I don't know in English how to say it, but he could put his head on those arrows in a nice way. They were kind of like keeping his head. И тогда Арджуна стрелами сделал таким образом, что они создали как столб, на который он мог облокотить свою голову. Maybe you've seen those Indians, what are they called? Book stands, like a cross like that, made from wood. So Arjuna, he shot his arrows exactly like that, and then Bhīṣmadeva could put his head on it. Возможно, вы видели такие индийские подставки для книг, сделанные из дерева, перекрещенные, и точно так же сделал Арджуна. Он по диагонали выстрелил в обе стороны, и тогда Бhīṣmadeva мог положить голову на эти стрелы. So after accepting a pillow worthy of a warrior, Bhīṣmadeva was happy, but his mouth was dry, and he needed to drink some water. Therefore, he said, "And now, please bring me some water to drink." И когда Бhīṣmadeva получил подушку, достойную великого воина, он был доволен, но его рот был иссушен жаждой, и тогда он сказал: «Принесите мне воды, чтобы я мог попить». And again, Duryodhana, he stepped forward, and he brought a golden glass of water, golden cup of nice, cold, fresh water to Bhīṣmadeva. И тогда Дурьодана снова выступил вперед, и он взял красивый золотой стакан, в котором была чистая прохладная вода.
And Bhīṣmadeva again was disgusted, and he expressed it really openly now on his face that, you fool, I don't need that water. Но Бишмадева снова выказал свое отвращение и сказал, ты дурак, мне не нужна такая вода. And he said, Arjuna, please give me some water. И он сказал: Арджуна, пожалуйста, поднеси мне воды. And again, Arjuna took his bow, and he shouted an arrow into the land, and the land, the arrow pierced the land, and Ganga emerged from under the ground and started to drip her water right on the Bhīṣmadeva's face. И тогда Арджуна, он выстрелил в землю, и из этой земли появилась сама Ганга Деви, и она вышла из земли таким образом, что она попадала в рот прямо Бhīṣmadevе. It's interesting that Bhīṣmadeva, he was the son of Ganga Devi. So it was a kind of like last contact with his mother in that way. И интересно, что Бhīṣmadeva, он был сыном Ганга Деви, и таким образом это был последний контакт с его матерью. So Bhīṣmadeva, he quenched his thirst, and then he addressed directly to Duryodhana. И тогда Бhīṣmadeva утолил свою жажду и обратился напрямую к Дурьодане. That you fool, now is time to, you see me already almost dead, now is time for you to stop. Really now is the time for you to stop. А теперь, ты, дурак, послушай меня. Сейчас, когда ты видишь меня уже на смертном ложе, сейчас для тебя самое время остановиться. И теперь действительно ты должен прекратить все то, что ты делаешь. So make peace with the Pandavas and finish this war. Let Yudhishthira be the emperor and just finish this business because it's not worthy of it. Теперь ты должен заключить мир с пандавами, ты должен отдать трон Юдхиштире, чтобы он правил, и ты должен прекратить все это, потому что оно того не стоило. But we know that Duryodhana was very stubborn, and he just ignored Bhīṣmadeva's words, and right on the next day, the battle continued. Но мы помним, что Дурьодана был очень упрямым, и поэтому он не послушал слов Бhīṣmadevы, и на следующий день война продолжилась. And from that day, for Duryodhana, everything started to decline. И начиная с того дня для Дурьоданы все начало катиться вниз. Because on the following days, Dronacharya was killed. Потому что в последующие дни Дроначари убили, Then Karna, потом Карну, and finally Duryodhana himself. а потом и самого Дурьодану. So now we come again to the point of what's happening after the battlefield of Kurukshetra. Поэтому мы снова возвращаемся к тому моменту, что происходит после поля битвы на Курукшетве. When Yudhishthira was completely depressed. Когда Юдхиштира был в огромной депрессии. And they came again to the place where Bhīṣmadeva was lying. И они снова пришли к тому месту, где лежал Бhīṣmadeva. Because Bhīṣmadeva had this boon to maintain his life, even if in spite of his body being completely destroyed by Arjuna's arrows, still he had that boon which is called Mrityu Ichha, the boon that allowed him to maintain his life and his body for so long as he wanted. И потому что мы помним, что у него было благословение, и несмотря на то, что он лежал на стрелах и был практически при смерти, благодаря этому благословению, которое он получил из-за своих обетов, он мог выбирать время смерти Мричу Ичха, и поэтому он еще был жив. Ичхамритю. Ичхамритю. Boon to control over the exact time of his death. Благословение контролировать точное время своей смерти. So for almost 6 months, Bhīṣmadeva remained alive. Поэтому на протяжении 6 месяцев Бhīṣmadeva оставался живым. And he did that for 2 reasons. И он сделал это по 2 причинам.
And now you can imagine that those 6 months, Yudhishthira was completely depressed. И вы можете себе представить, что на протяжении этих 6 месяцев у Юдхиштира был просто в огромной депрессии. So Yudhishthira came to speak with Bhīṣmadeva already after 6 months, exactly in the last hours or days maybe of Bhīṣmadeva's life. И поэтому Юдхиштира пришел после этих 6 месяцев как раз в конце к Бhīṣmadеве, когда подходил конец его жизни. And he remained alive for 2 reasons. И он остался в живых по 2 причинам. First of all, he was waiting for an auspicious time to leave his body. Первое — это то, что он ожидал подходящего, благоприятного времени для того, чтобы оставить тело. And Krishna Kanta tried to find this description in the purport of Śrīmad Bhagavatam 1.9.29, and which Srila Prabhupada is writing in the Bhagavad Gita 8.24. 9.29. Page 9.29. Purpose. Yes, and in the Да, purport. да. Мгм. So Prabhupada is writing, in the Bhagavad Gita 8.24, it is said that self-realized souls who have exactly identified themselves with the interest of the Supreme Lord can generally leave the material body during the time of the fire god's effulgence and when the sun is in the northern horizon, and thus achieve the transcendental sky. В Бхагавад-гите 8.24 говорится, что осознавшие себя души, полностью отождествляющие свои интересы с интересами Верховного Господа, как правило, покидают материальное тело, когда распространяется сияние Бога огня и когда солнце движется по северному небосклону. Так они достигают трансцендентного неба. In the Vedas, these times are considered auspicious for quitting the body, and they are taken advantage of by the expert mystics who have perfected the system. Веды считают такое время благоприятным для оставления тела, и опытные мистики, достигшие совершенства в этой системе, пользуются его преимуществами. So that's exactly what Bhīṣmadeva was doing. He was waiting for a most auspicious time. И это именно то, что делал Бhīṣmadeva. Он ожидал самого благоприятного времени. But the second hidden motive, what he was waiting for Krishna and the Pandavas. Но второй мотив, вторая причина, по которой он оставался жив, это то, что он ожидал Кришну и пандавов. And he was waiting exactly what is described in the 1.9.32 that we read today. И он ожидал именно того, что мы прочитали сегодня с вами в 1.9.32 сегодня. That by pure meditation, looking at Lord Krishna, he at once was freed from all material inauspiciousness and was relieved of all bodily pains caused by the arrow's wounds. Is not that text? 32? Да. 1.9.32? Да. By pure meditation, looking at Lord Shri Krishna, or maybe I confused the numbers. Да, наверное, медитируя на Господа Кришну, чистой медитацией, He at once was freed from all material inauspiciousness. он освободился в один миг от всей неблаготворной материальной природы. And he was relieved from all the pains created by the arrows. И он был освобожден от всех мук, причиненных ему стрелами. Thus, all the external activities of his senses at once stopped. И тогда вся его деятельность прекратилась. And he prayed transcendentally to the controller of all living beings while quitting his material body. И он молился Верховному Господу, источнику всех живых существ, пока он покидал свое материальное тело. So, but before offering those famous prayers that he offered right before passing away, Но перед тем, как он предложил эти знаменитые молитвы, до того, как он покинул свое тело, in the presence of Krishna, the 5 Pandavas, Draupadi, Bhīṣmadeva described the Vishnu Sahasranama Stotra. в присутствии Кришны, пандавов, Драупади, но перед этим Бhīṣmadeva он описал Вишну Сахасранама. And Vishnu Sahasranama Stotra, this prayer is
starts with following 6 questions that Yudhishthira asked Bhīṣmadeva. И Вишну Сахасранама Стотра начинается со следующих вопросов 6, которые Юдхиштира задал Бhīṣmadеве. We can see that Bhagavatam does not include everything because it's impossible to include everything in Bhagavatam. Therefore, here and there in different shastras, we can find other information about the talks that Bhīṣmadeva gave before passing away from this world. Мы видим, что в Бхагавад-гите не включено все в деталях, но это было бы и невозможно, поэтому то там, то здесь, в различных шастрах мы видим какие-то детали, и здесь есть описание того, что разговора Бhīṣmadeva и Юдхиштира. Да, но не в Бхагавад-гите, а в Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагават. So those 6 questions that Yudhishthira asked Bhīṣmadeva were the following. Итак, те 6 вопросов, которые Юдхиштира задал Бhīṣmadеве, были следующими. Who is the greatest Lord Daivatam in the world? Кто самый великий Господь Дайватам в мире? The second question. Второй вопрос. Who is the one, Ekam, refuge, Parayanam of all? Кто является единым, эком, прибежищем, параяном для всех? The third one, by glorifying whom can man reach the auspiciousness? Третий вопрос. Прославляя кого человек может достичь благоприятствования? The fourth one, by worshipping whom can a man reach peace and prosperity? Четвертый. Поклоняясь кому человек может достичь мира и процветания? And now remember that Yudhishthira was confused about dharma and he's asking directly, what is it in thy opinion the greatest dharma? И мы помним, что Юдхиштира находился в полном недоумении в этот момент по поводу того, что является настоящей дхармой, и поэтому он спрашивает, что, по его мнению, является величайшей дхармой. And the sixth, the last one, very important question. И шестой, последний, очень важный вопрос. By doing japa of what can creatures go beyond the bonds of samsara? Занимаясь джапой чего, существа могут выйти из оков самсары. And Bhishma began to answer Yudhishthira's questions by stating, И Бhīṣmadeva начал отвечать на вопросы Юдхиштиры следующими словами. and I'll read some series of verses. I want you, all devotees, please listen to them because they're very beautiful and very interesting. Я буду их цитировать, и я хочу, чтобы преданные были очень внимательны, потому что они очень важны. So, in answer to those 6 questions, Bhīṣmadeva is saying, Итак, отвечая на эти 6 вопросов, Бhīṣmadeva говорит: Shri Bhishma Uvacha Jagat Prabhum Deva Devatmanatman Purushottamam Stuvana Sahasrena Purusha Satothita. The Supreme Person, Purusha, who is always awake and works for the welfare of all, the Lord of the universe, the God of gods, and the limitless Supreme Being is Shri Maha Vishnu. Верховная личность Пуруша, которая всегда бодрствует и действует на благо всех, владыка Вселенной, Бог богов и безграничное высшее существо — это Шри Махавишну. Tameva charachanitam bhaktya. We have to engage in worshipping him with devotion, meditation upon him, glorifying him, offering obeisances, and adoring him. Мы должны поклоняться ему с преданностью, медитировать на него, прославлять его, выражать ему покорность и преклоняться перед ним. Now we remember Yudhishthira asked also about what is dharma. И мы помним также, Юдхиштира спросил, что является величайшей дхармой. And Bhīṣmadeva is answering. И Бhīṣmadeva отвечает: Anadinidhanam Vishnum Sarvaloka Maheshwaram Lokadyasham Stuvanitam Sarvadukotito Bhavet. The highest religion, dharma, is the worship of Lord Vishnu, who has no beginning, Anadi, and no end, Nidanam, and who is the supreme Lord of the world. Высшая религия Дхарма — это поклонение Господу Вишну, у которого нет начала, Ананди, и конца, Нидханам, и который является Верховным Господом мира. And Yudhishthira also asked about
the process of japa. Japa means meditation, on whom we should meditate, on whose names we should meditate during our japa meditation daily. И Юдхиштира также спросил о джапе, о медитации, на кого, на чье имя мы должны медитировать для того, чтобы выйти из оков самсары. And Bhīṣmadeva is answering, those wise persons who daily chant his Sahasranama and glorify him by doing japa will attain liberation from the cycle of birth and death and will overcome all sorrows. И Бхишмадева отвечает, те мудрые люди, которые ежедневно воспевают его шастранаму и прославляют его, совершая джапу, достигнут освобождения от круговорота рождения и смерти, самсары, и преодолеют все горести. Now to make things even more clear, Bhīṣmadeva is saying, А сейчас для того, чтобы прояснить вещи еще больше, Бхишмадева говорит, Pavitranam pavitrayo mangalanam cha mangalam. Lord Krishna is the most purifying of purifiers, the power of the Ganges and other places of purification to remove sinful reactions come from him. Господь Кришна, самый очищающий всех очистителей, от него исходит сила Ганги и других мест очищения для устранения греховных реакций. He is the most auspicious of all auspicious personalities, and he gives Ganesha and others the power to remove obstacles. Он самое благоприятное из всех благоприятных личностей, и он наделяет Ганешу и других силой устранять препятствия. From whom all beings originate in the beginning of the first yuga, and in whom they merge again at the end of the yuga. От которого все существа происходят в начале первой юги, и в которого они вновь сливаются в конце юги. And so this was the answer to those 6 questions. Итак, это был ответ на эти 6 вопросов. And now Bhīṣmadeva is saying, А теперь Бхишмадева говорит, O king, hear from me now the 1,000 names of Lord Vishnu, the Lord of the universe and the ruler of the world, the names which remove sins and drive away fear. «О царь, услышь от меня 1000 имен Господа Вишну, владыки вселенной и правителя мира, имен, которые устраняют грехи и прогоняют страх». So, why fear? Итак, почему страх? Because fear is creating anxiety. Потому что страх порождает беспокойство. Fear is creating vishada, the state of those adhyatmika, klesha, suffering that Yudhishthira was overwhelmed with. И почему? Потому что он создает это умонастроение, в которое возникает адхьятмика, страдания от нашего тела. Who amongst you are feeling sometimes some anxieties? Кто из вас чувствует иногда определенное беспокойство? 2, 3, 4, everybody, almost. 2, 3, 4, все практически. Yes, this is the nature of this world. Да, такова природа этого мира. Kuntha means anxiety. Кундха означает беспокойство. And Vaikuntha means the place where there is no anxiety. А Вайкундха означает место, где нет беспокойства. Therefore, everybody of us is affected by anxiety, by vishada to some degree or other. Поэтому все подвержены беспокойству вишада в определенной степени. And Bhīṣmadeva, in that way, he is giving the hint, he is giving the process. What should you do in order to relieve yourself from the anxiety? И Бхишмадева дает нам подсказку, что нужно делать для того, чтобы избавить себя от беспокойства. Hear those thousands of names of the Lord, and they will relieve you from the anxiety. Слушай о 1000 имен Господа, и тогда они избавят тебя от беспокойства. For the good of the world, I shall tell you the holy names of the Supreme Being, which are indicative of His attributes and glory, well known and rectified by the rishis. Для блага мира я расскажу вам о святых именах Верховного Существа, которые указывают на его атрибуты и славу, хорошо известны и произносятся риши. And I remember a few lectures ago, Andrei, he asked a very nice question. И я помню, как несколько лекций назад Андрей задал очень хороший вопрос.
he was asking that he could not understand quite why Bhīṣmadeva is considered one of the Mahajans in the universe. Он не мог понять, почему Бhīṣmadeva считается одним из махаджан во Вселенной. Because he's just speaking some general dharma principles. Потому что он просто говорит о каких-то общих принципах дхармы. So Andrei and everybody else, now you can understand from this description, you can understand what's really behind, what's inside of Bhīṣmadeva's heart and why he is really considered to be one of 12 Mahajanas. А теперь Андрей и все другие присутствующие можем понять, почему так произошло, потому что то, что мы сейчас читаем, показывает, что находится за личностью Бhīṣmadevы, в чем действительно погружено его в сердце. So this is showing Bhīṣmadeva's real qualification of a Mahajana now. Это показывает настоящую квалификацию Бhīṣmadevы в качестве махаджана. Because now he's telling the science of chanting the holy names of the Lord. Потому что сейчас он нам рассказывает о науке воспевания святых имен Господа. And yes, in our tradition, our previous acharyas were speaking directly about Nama Tattva. И да, в нашей традиции предыдущие ачарьи напрямую говорили о Намататве. But the ground, the basis of that Nama Tattva was created by Bhīṣmadeva. Но основание, базис это Намататвы был организован Бhīṣmadevой. The understanding that this is that Nama is the essence of everything, it was given in the beginning of the universe, of the history. It was given by Bhīṣmadeva, it was given by Yamaraja, it was given by Manu, by Lord Brahma, and all of those great authorities who were already establishing that, look, Dharma is about chanting the holy name. И это нама, раскрытие намы, имени как сути, было установлено в самом начале происхождения времен такими личностями, как Бhīṣmadeva, Ямараджа, мудрец Ману и Господь Брахма. И все они дали основание того, что нама является сутью, и тогда из этого происходит сама дхарма. So now, Bhīṣmadeva is saying a very interesting thing, and please be attentive. А сейчас Бhīṣmadeva говорит очень важную вещь, поэтому будьте очень внимательны. Every mantra, every stotra Каждая мантра, каждая стотра should have some descriptions regarding a few important things. должна сопровождаться описаниями определенных важных вещей. And in the 20th verse of Vishnu Sahasranama, he is describing those things regarding the Vishnu Sahasranama. И в 20 стихе Вишну Сахасранама он описывает эти важные вещи Вишну Сахасранамы. The great Vedavyasa is the seer of these 1000 names of Vishnu. Великий Ведавьяса, провидец этих 1000 имен Вишну. The meter is the Anushtup. Метр Ануштуп. The presiding deity is Lord Krishna, the son of Devaki. Председательствуя божество — это Господь Кришна, сын Деваки. Now, he's saying the seer of these 1000 names, or the sage through whom the mantra was manifested into this world, is Vedavyasa. Итак, он говорит провидец или святой, через которого проявилась в этом материальном мире эта мантра, это великий Ведавьяса. So each mantra has a sage who manifested that mantra. Итак, у каждой мантры есть святой, через которого проявилась эта мантра. Now, please tell me, because I'm not sure, who is the sage through which Hare Krishna Mahamantra was revealed into this world? А теперь подскажите мне, потому что я не уверен, через какого святого проявилась Харе Кришна Махамантра в этом мире. Who is the Rishi which manifested the Hare Krishna Mahamantra? Кто был Риши, через которого проявилась Харе Кришна Махамантра? So we have 2 hands, that's already good. Итак, у нас 2 руки, это уже хорошо. Let me see who else have the courage to say. Дайте посмотреть еще, у кого есть храбрость высказаться. Margarita.
Матежа Маргарита Черно, да. Да, да. Харе Кришна, доброе утро. Я думаю, что это Господь читания. Lord Chaitanya, okay. This answer is simultaneously correct and wrong. Этот ответ одновременно и правильный, и неправильный. And I'll explain, but first I want to hear other versions. И Who я is- объясню, но я сначала хочу другие версии послушать. Who is the sage who manifested Hare Krishna mantra? Кто этот святой, который проявил Харе Кришну Махамантру? Baldev, I know that you know the answer, but I want others to. So, Severada, I saw that you raised your hand and now you are shy. I was also thinking about Chaitanya Mahaprabhu. Okay. Karunarasa. Narada Muni, when he wanted to attack the effects of Kali Yuga, I remember that it was a discussion with Lord Brahma. So, Нарада Муни, который хотел противостоять Кали-юге, ее последствиям. Я помню, что там был разговор с Господом Брамой. and where this talk is included in? И где включен этот диалог? The place, the book, Место? or Which book is that? В какой книге? You don't remember. Ты не помнишь. Okay. Good. But I want to hear other answers too, just to complete. Any other opinions? Есть другие мнения какие-то? Андрей? Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите поклоны. Ну, несомненно, Шрила Прабхупада, он как последний ачарья, ближе к нам по времени. Шрила Прабхупада, he's closest to us and our last acharya. Yes, of course. Да, само собой. Okay, Baladeva, please tell the absolute truth in this regard. Пожалуйста, Баладева, скажи нам абсолютную истину касательно этого. So it's Lord Brahma, and I think it's in Brahma Naradiya Purana or something like that. Is the Brihan Naradiya Purana. But Brihan Naradiya Purana. yeah, but before Brihan Naradiya Purana, it was said in another book about which Karunarasa was trying to remember the name but could not find it. Now seems to be that she remembers. Yes, Karunarasa. something like Kali Upanishad, or I don't know. Okay, it's already good, but it's not Kali Upanishad, it's Kali something Upanishad. Some. Santarana. Yes, not Kali Santarana. Sabji Upanishad, it's Kali Santarana Upanishad. Yes. Yes. So the first classical reference is Kali Santarana Upanishad, a classical Vedic text. Итак, Баладева сказал, что это сказал Господь Брахма в Брихам Нарадия Пурана, но Гурудев спросил до Брихам Нарадия Пурана, где это было еще сказано. Карунараса про эту книгу говорила, но она не помнила точно. Итак, Кали Сантарана Упанишад — это место, где упоминается об этом. And there Narada Muni is coming to Lord Brahma, to his father, and he is asking, please, Father, tell me how people in Kali Yuga can be liberated. И тогда Господь Брахма приходит к своему отцу и спрашивает: скажи мне, отец, как люди в Кали-югу могут быть освобождены? And Lord Brahma then is replying, И тогда Господь Брахма отвечает: Itisha dakshakam nam nam kali kalmasha nashanam natak parataran nanyad kinchidasti. I don't remember the last. I mixed a little bit some verses, but Itisha dashakam nam nam kali kalmasha nashanam. This is the first part. And he's saying that in Kali Yuga, people can be liberated by chanting those 16 names contained in the Hare Krishna Maha Mantra. And he's giving the whole mantra there in the Kali Santarana Upanishad. Итак, в этом стихе говорится, что можно
воспевать эти 16 имен Господа, которые содержатся в Харе Кришне Махамантру, и он эту Махамантру там полностью нам дает, где это было описано в Кали Сантарана Упанишад. So the first thing we should know about any mantra is who is the sage who manifests the mantra. Итак, первое, что мы должны знать о любой мантре, это кто является тем святым, который проявил эту мантру. And Brahma Gayatri also was manifested by Lord Brahma. И Брахма, что было проявлено также Господом Брамой. Brahma Gayatri. Гаятри. And then we have the meter in which it is chanted. И также у нас есть Размер. размер, как она должна воспеваться. Chintamani prakara sadma sukalpa vriksha. This is the meter. Это ритм, размер. So, yeah, there are different meters that have different names. И так существуют различные ритмы или размеры, у которых есть различные названия. And unfortunately, I wasn't born in the Brahminical family to tell you all those meters and difference between them, but theoretically I know that there are different meters, different melodies of chanting those mantras. И, к сожалению, я не был рожден в браманической семье, чтобы с точностью детально вам рассказать, каковы эти размеры, метры, с которыми нужно воспевать мантру, но я точно знаю теоретически, что они есть. Om Bhurбhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayade. So this is also, I think this is also Anuštubh meter. Ага. Итак, я думаю, что это как раз метр Ануштуб, который называется. And now the third very important element that you should know about the mantra that you are chanting. И теперь третий элемент, который вы должны знать о мантре, которую вы воспеваете, Is the presiding deity. Это покровительствующее божество. Ishtadevata. Иштадевата. So to whom you are addressing. Итак, к кому вы обращаетесь? And to whom we are addressing in the Hare Krishna Mahamantra. И к кому мы обращаемся в Харе Кришне Махамантре? We have three names there. We have the name Hare, the name Rama, and the name Krishna. To whom we are addressing them. И у нас там есть три имени, к которым мы обращаемся. Хари, Рама и Кришна. К кому из них мы обращаемся? Are we addressing to three deities, to three Ishtadevatas, or just to one? Мы обращаемся к трем божествам, к трем Иштадеватам или только к одному? Any opinion on that by the sages? Есть какие-то мнения по этому поводу у святых? Whom we are addressing when we are chanting Hare Krishna mantra? К кому мы обращаемся, когда мы воспеваем Харе Кришну Махамантру? Or maybe we are not addressing anybody. We are just listening. We are just hearing. We are just attentive. Или мы просто не воспеваем, мы просто слушаем, мы внимательны, мы сконцентрированы. Мы не обращаемся никому. We are not addressing anybody. Okay, Severada. We are addressing Radharani's energy through Hare because we need introduction to Krishna. That's what I remembered. Yeah, but please tell me to whom you are addressing during the Hare Krishna mantra. To Hare, to Radharani. Shrimati Radharani. Okay, very good. Итак, обращаемся к Шримати Радарани, хорошо. Радаканта. Харе Кришна, Гурудев. Ну, лично я обращаюсь к Шримати Радхарани и к Кришне, то есть они у меня в образе вместе. Но я слышала, что вообще в идеале мы должны обращаться даже не к ним лично, а к их отношению, к их любви. Вот такой момент. Okay. I'm addressing to both Krishna and Shrimati Radharani because I see them as together, but I heard that we also should not address them, but to their state that they have. Evgenia. Я обращаюсь к Шримати Радхарани, чтобы она заняла меня преданным служением Кришне. Okay.
To Srimati Radharani, so she involved me in devotional service. Andrei, Господь Кришна, Верховная Личность, его внутренняя энергия Шримати Радхарани и его первое воплощение Господь Баларама, как тот, из которого пошла Гуру Татва, все говорю, простите. okay. To Krishna, to his eternal energy, Srimati Radharani, and to Balarama, from which Guru Tattva has descendant. I was thinking that everybody is, all of our devotees, they're Radha Bhaktas, they're just devotees of Srimati Radharani, but we have Andrei also, who included Lord Balaram there, and that's good. Я думал, что все наши преданные являются Рада Бхакты, то есть Шримати Радharani поклоняются. У нас есть Андрей, который также включил туда и Балараму. So often devotees are confused because we have 3 names in that mantra. И так, преданные часто смущаются, потому что там есть 3 имени в этой мантре. So we more or less understand the name of Hara, which means the name of Srimati Radharani. И мы более-менее понимаем слово «хара», что означает имя Шримати Радharani. And we are addressing Srimati Radharani to engage us in the service of Lord Krishna. И мы просим Шримати Радharani вовлечь нас в преданное служение Кришне. But what about Rama? What about the name Rama? А что по поводу Рамы? Что с этим именем Рама? Often we don't understand what is this Rama doing there in the Hare Krishna mantra. Мы не понимаем, что Рама делает там, в этой Харе Кришне Махамантре. And it's not just Rama, it's Hare Rama. It's also Radharani and Rama. И это не просто Рама, это Харе Рама, Радарани и Рама. And therefore, dear devotees, you should be very clear Поэтому, дорогие преданные, вам должно быть очень предельно ясно, that Rama in the Hare Krishna Mahamantra doesn't mean Lord Rama. что Рама в Харе Кришне Махамантре означает не Господа Раму, It doesn't mean Parashurama. это не означает Парашураму, It doesn't mean Balarama. это означает не Баларама, It means Radharaman. It means Krishna Radharaman, who is giving pleasure to Srimati Radharani. это Радхараман, Кришна Радхараман, который доставляет удовольствие Шримати Радharani. But at the same time, Rama may mean Lord Balarama. Но в то же самое время Рама может означать Господа Балараму, Krishna will mean Krishna. Кришна означает Кришну, And then Hare will become Hari. а Харе становится Хари. So Hare, because Lord Balaram and Srimati Radharani, they are not meeting together, never. Потому что Господь Баларам и Шримати Радharani, они не встречаются никогда And this is called Rasabas, вместе. Это называется Расабас, the conflicting of rasas. конфликт рас. Therefore, you either address Lord Balaram and Lord Krishna in Sakya Rasa, in the mood of serving the Lord, in the relationship of friendship. Поэтому вы обращаетесь к Кришне и Балараме в отношении Сакья Раса, в отношениях дружественных. Or you can address also Gauranitai through Hare Krishna mantra, and Krishna will be Lord Chaitanya, Rama will be Lord Balaram or Lord Nityananda, and Hare will be the internal energy of the Lord. Или вы можете обратиться к Гауранитай, обращаться, воспевая Харе Кришна мантрой. Тогда Кришна — это Господь Чайтанья, имя Рама означает имя Господа Баларама, и Харе становится Хари или персонификация внутренней энергии. So but our sampradaya is promoting the mood of serving Shri Radha and Krishna, and therefore Hare Krishna Mahamantra for us means addressing to Srimati Radharani and to Lord Krishna. Но в нашей сампрадае идет поклонение Шри Рада Кришна, и поэтому в нашем случае Харе Кришна Махамантра включает в себя поклонение Шримати Радharani и Господу Кришне. Because Ramanandis in Ramanuja Sampradaya, they also chant Hare Krishna mantra, but for them, Krishna is Krishna and Rama. These are just the names of Lord Ramachandra, and Hare is the name of Sita Devi.
И в Рамануджа Сампрадае они также воспевают Харе Кришна Махамантру, но для них в этой мантре есть Господь Рамачандра, есть Сита Деви является внутренней энергией, и Баларама Господь является Харида. Я уже запуталась. Rama Рама. and Krishna are just the names of Lord Ramachandra. И Рама и Кришна являются просто именем Господа Рамачандра. And Hare is the name of Sita Devi. А Харе является именем Сита Деви. So what I want to say is that according to your mood, you understand who is the presiding deity, and you invoke that presiding deity by chanting the holy name. Что я хочу всем этим сказать, что в зависимости от вашего умонастроения вы покровительствующее божество видите определенным образом, и того, кому вы поклоняетесь, того вы видите в этой мантре. Therefore, you have to not just receive the mantra at the time of initiation, Поэтому вы не просто должны получить мантру во время инициации, but you have to receive it together with Sambandha Jnana that your spiritual master is offering you through education, and which he is explaining whom you are addressing in that mantra and whom you want to achieve by chanting that mantra. но во время инициации вы получаете также знания от своего духовного учителя, к кому вы обращаетесь, когда вы воспеваете эту мантру, и чего вы хотите достичь, когда вы эту мантру воспеваете. If you'll have some questions regarding that, we'll discuss after. Если у вас будут по этому поводу какие-то вопросы, мы их дальше обсудим. But now let's go back to Vishnu Sahasranama Stotra. А сейчас давайте вернемся к Вишну Сахасранама Стотра. Bhīṣmadeva is saying very, very clearly that the Ishta Devata of the Vishnu Sahasranama is Shri Krishna. Бhīṣmadeva очень четко говорит, что Ишта Девата этой Вишну Сахасранама является Кришна. And he is saying Bhagavan Devaki Sutta, which means Bhagavan Krishna, the son of Devaki. И он говорит Бхагаван Деваки Сута, что означает Господь Кришна, сын Деваки. And then he is giving different names of Devaki Sutta, of the Lord. И он дает различные имена Деваки Сута, имена Господа. Vishvam, for example, which means the whole or the whole universe. He's the personification of the universe. Вишвам, который означает целое или целая вселенная. Or Vishnu, all-pervading. Или Вишну, всепроникающий. Or Bhava, the pure existence. Или Бхава, чистое существование. I'll skip some names because it's 1,000 names. We can speak till morning. Я некоторые имена буду пропускать, потому что там 1000 имен, мы тут до утра сидеть будем. But we have here Ishana, we have Pranada, we have Prana, and we have a devotee amongst us by the name Prana. So it's actually the 66th name in the Vishnu Sahasranama. Итак, у нас есть имена Исана, Прана, у нас есть преданный здесь по имени Прана, который означает жизнь, высшее существо, то есть оно включено в эти имена. Это 66-е имя 66-й, да. из Vishnu Sahasranama. And it's a name of Krishna, which means the life, the supreme being. И это имя Кришны, которое означает жизнь, высшее существо. And we have the name Madhava, Madhusudana. All of those Krishna's names are included here. И есть также имена Мадава, Мадусудана, все эти имена являются именами Кришны. One of the beautiful names is Medavi. Очень красивое имя это Медави. We have a devotee in Odessa by the name Medavi. У нас есть преданный в Одессе по имени Медави. It means he who has great intelligence, capable of grasping all texts. Он означает тот, кто обладает большим интеллектом, способным понять все тексты. Then we have another very beautiful name. It's name 82 from the Vishnu Sahasranama. И есть еще одно красивое имя, которое является 82-м именем из Вишну Сахасранамы. Kritagya, which means one who knows everything about what has been done by the jivas. Критагья означает тот, кто знает все о том, что было сделано дживами.
He knows, Krishna knows everything you have done for him, and he will never forget that. Кришна помнит все, что вы для него сделали, и он никогда этого не забудет. Be sure, because that's his name, that's his quality, Kritagya. Будьте уверены, потому что это его имя, это его качество, Критагья. Krita means activity, Gya means to remember, to know. Кри означает деятельность, Гья означает запоминать, знать. But the name Kritagya also means one who is grateful. Но Критагья означает также тот, кто благодарен. And so a person who is grateful in Sanskrit culture is called Kritagya. You are grateful. И те, кто благодарен в индийской культуре, называются Критагья, то есть ты тот человек, который благодарен. And Kritagya means also one who is pleased even with some small gifts. И Критагья также означает тот, кто доволен даже теми, кто предлагает простые подношения. Like leaves, flowers, fruits, and water. Как листья, цветы, фрукты и вода. Patram pushpam palam toyam yame bhaktya prayachhati, as we know from Bhagavad Gita. And just a few more names and we'll finish. Еще несколько имен, и мы закончим. For example, I like these names very much because they're inspiring and encouraging. 251. Это очень вдохновляющие имена, они мне очень нравятся. Например, имя 251. I want to say Bhaktivinoda Maharaj, he has a whole seminar explaining the meaning of those names. And this is, I think it's the most beautiful seminar that Bhaktivinoda Maharaj ever gave. У Бхакти-Викаша Махараджа есть целая лекция, которая посвящена именам Верховного Господа, и я считаю, что это одна из самых замечательных лекций. Да, но там не лекция, там серия лекций, это семинар, который включает в себя множество, сотни лекций. It's a whole seminar with hundreds of lectures explaining the meaning of these different names. So, the name is Siddhada. Итак, имя Сидхада. He who grants siddhi or satisfaction to those who practice the discipline according to their merits. Тот, кто дарует ситхи или удовлетворение тем, кто практикует дисциплину в соответствии с их заслугами. So, you practice discipline, which is called sadhana. Итак, вы практикуете дисциплину, которая называется садхана, And you receive siddhi, и вы получаете ситхи, which means perfection. которое означает совершенство. And the Lord is Siddhada. He is giving you that perfection. И Господь является Сидада, тот, кто дает вам совершенство According to your merits. в соответствии с вашими заслугами. If you are serious in your sadhana, the Lord Siddhada will give you the results of your sadhana. Если вы серьезны в своей садане, Господь Сидада, Он вам даст эти ситхи в соответствии с вашей саданой. He's not obliged. Он не обязан, He may not give you. может быть, и не даст вам их. But usually he is giving because he is merciful. He is Kritagya. Но обычно Он вам их дает, потому что Он милостив, потому что Он Критагья. And because he is also Siddhi Sadhana. И еще потому, что Он Сидит Садана. And this is the 253rd name. И это 253-е имя. One who brings perfection in sadhana. Тот, кто достигает совершенства в садане. Тот, кто приносит тебе совершенство садханы. Brings. So in other words, he is helping you to attain perfection in sadhana. Другими словами, Он помогает вам достигнуть совершенности в садане. And this name for me is wow. So he is not just giving, so you have to follow 4 regulative principles, 16 rounds, you have to obey and do your sadhana. And maybe I'll give you perfection, maybe not, I don't know. Но это мне очень нравится, потому что здесь Он не говорит вам: все, вы должны воспевать 16 кругов, ты должен строго следовать 4 регулирующих принципам, ты должен выполнять свои обязанности, а потом я еще подумаю, дам я тебе что-то взамен или не дам. No, he is Siddhi Sadhana, he is helping you, he is inspiring you, he is giving you strength to follow your sadhana, which will bring Siddhi results. Нет, Он Сидди Садана, тот, который помогает тебе, укрепляет твою веру, продвигает тебя, дает тебе силы совершить свою садану, и потом тебе еще дает за это сиды.
So after explaining all those 1008 names, Итак, после объяснения всех этих 1008 имен, at the end of this stotra, Bhīṣmadeva was offering a palshruti, which means a blessings resulting from the chanting of this hymn. в конце Бhīṣmadeva дает Бхал-шрути, то есть благословение, получаемое в результате воспевания этого гимна. And he is saying, И он говорит: Bhīṣma uvacha itiditam kirtanasya keshavasya mahatmana namnam sahasram divyanama shishana prakirtitam. Bhīṣma said, thus I told you all the holy 1000 names of Keshava, who is great. Бишма сказал: так я рассказал тебе обо всех святых тысячах имен Кешавы, который велик. He who hears the stotra daily and whoever recites it shall not attain any evil, he shall be protected in his world and in the next. Тот, кто ежедневно слушает эту стотру и произносит ее, не достигнет никакого зла, он будет защищен в этом мире и в следующем. Na bhayam kvachidapanoti viryam. He'll be free from all fears and be endowed with great courage and energy, and he'll be free from diseases. Он будет свободен от всех страхов, наделен великим мужеством и энергией и будет свободен от болезней. And again, don't forget the context in which Vishnu Sahasranama was said to Yudhishthira. Итак, и еще не забывайте контекст, в котором Вишну Сахасранама было рассказано Юдхиштире. He was fearful, he was in anxiety. Он был полон страха и беспокойства. Therefore, Bhīṣmadeva gave him those holy names and said, chant those holy names and they'll free you from fears and anxiety. И тогда Бhīṣmadeva сказал: воспевай эти святые имена Господа, и они избавят тебя от страха и беспокойства. Besides that, you'll be free from different diseases. Помимо этого, ты будешь свободен от болезней. And besides that, И помимо этого, beauty of form, strength of body and mind, and virtuous character will be natural to him. красота форм, сила тела и ума, а также добродетельный характер будут естественны для него. Это продолжение. Strength of body and mind. Сила тела и ума. Sometimes we are coming, Gurudev, my mind is wandering, I cannot control my mind, what to do? Иногда мы приходим и говорим: Гурудев, мой ум беспокоен, я не могу ни на чем сосредоточиться, что мне делать? You chant the holy name, and that's how you strengthen your mind. Воспевай святое имя, и таким образом ты укрепляешь свой ум. Simple. Просто. A man quickly cross over difficulties by praising the Supreme Person with 1000 names ever accompanied by devotion. Человек быстро преодолевает трудности, восхваляя Верховную Личность тысячи имен, всегда сопровождаемых преданностью. And then Bhīṣmadeva, greatest devotees of Krishna, not just Vishnu, but of Krishna, he's again making things very, very clear and specific. И тогда Бhīṣmadeva, будучи великим преданным Кришны, не Вишну, а именно Кришной, он дает еще более четкое пояснение. Vasudeva Shrayo Martyo, Vasudeva Parayanaha, Sarva Papa Vishuddhatmayati, Brahma Sanatanam. A mortal who takes refuge in Vasudeva and is devoted to Vasudeva, purified of all sins, attains the eternal Brahman. Смертный, принявший прибежище Васудевы и преданный Васудеве, очистившись от всех грехов, достигает вечного Брамана. Brahman means Sanatanam, which means eternal. He is going back home, back to the spiritual world. Браман означает санатана, означает вечный. Он возвращается обратно домой, обратно к Богу. So thus, by telling to Yudhishthira the Vishnu Sahasranama Stotra, Bhīṣmadeva, he helped Yudhishthira to overcome all of his anxieties and fears. Итак, Бhīṣmadeva, рассказывая Вишнанаму Стотру Юдхиштире, он помог ему избавиться от своего беспокойства и страха. And he gave him a practical solution to his problems and worries. И он дал ему практическое решение его проблем и беспокойств. A solution that further Yudhishthira can transmit to his citizens after becoming the emperor and ruling the whole world. Наставления, которые Юдхиштира может также передать своим
жителям своего царства, которым он будет править, будучи правителем не только этого царства, но и вселенной. So being one of the 12 Mahajanas, Итак, будучи одним из 12 махаджан, he promoted the Bhagavad Dharma, the Dharma of surrendering to the Lord by chanting the holy names. он пропагандировал Бхагавад-дхарму, дхарму поклонения Верховному Господу, воспевая святые имена. Then this Dharma was again revived and promoted by Lord Chaitanya. Потом эта дхарма была снова возрождена и продвигалась Господом Чайтаньей. And then by the grace of Srila Prabhupada, as Andrei said, we were introduced to that Bhagavad Dharma. И потом, благодаря милости Шрилы Прабхупады, как сказал Андрей, нас также ввели в эту Бхагавад-дхарму, представили нам ее. I could say a few things more, but I think it's clear what I wanted to say. Я могу еще несколько вещей по этому поводу сказать, но я думаю, что сейчас уже понятно, что я хотел сказать. And if devotees have any questions regarding the topics that we discussed, then please don't be shy and let's discuss. И если у преданных есть какие-то вопросы по той теме, которую мы обсудили, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. So Krishna Kanta, please ask your question. As usual, I have silly question. You said that we have those meters and rhythms, and Hare Krishna Mahamantra, I heard it's in 1,000 meter, everything possible I heard, but does it have actual meter, how it has to be chanted, or you just do whatever you want? У меня, как всегда, глупый вопрос. Харе Кришна Махамантра, я слышала, как ее воспевают во всевозможных ритмах, рифмах, и я хотела спросить, есть ли какая-то такой же установленный метр для Харе Кришны Махамантры, как ее нужно воспевать? So in its classical version described in Kali Santarna Upanishad, it definitely has a meter. Итак, в своей классической версии, которая описана в Кали Сантарна Упанишад, у нее определенно есть ритм. But in Kali Santarna Upanishad, the Hare Krishna mantra is appearing as Hare Rama mantra. Но в Кали Сантарна Упанишад Харе Кришна Махамантра описана как Харе Рама мантра. So it starts with Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and then Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. То есть она сначала идет Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, а потом Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. And this mantra was never chanted openly. И ее никогда не воспевали открыто. It was chanted in a silent mode, meditative silent mode, like Gayatri mantra is chanted in the mind. И ее воспевали в уме очень скрытым образом, то есть она воспевалась в уме так же, как и Гайатри мантра. And for thousands of years after the Kali Santarna Upanishad was revealed, the Brahmanas, who knew the essence of the Vedas, they were chanting this mantra in a silent mode. И тогда, тысячелетия после Кали Сантарна Упанишад, когда браманы открыли это знание, они знали суть, и поэтому они воспевали это имя в уме, не произнося его вслух. They were chanting japa, but japa did not mean vachaka, it means upamshu, or manasika, it means either whispering or just in the mind. То есть они не говорили это голосом, они говорили это либо шепотом, либо в уме повторяли. But the mantra is so potent. Но мантра настолько могущественна, That Lord Chaitanya thought that it should be shared with the world. Что Господь Чайтанья подумал, ее нужно поделиться и с миром. And then giving some reference to the Hare Krishna mantra and Brihad Naradiya Purana and other sources. И тогда различные ссылки, которые есть в Брихам Нарада Пурана и в других источниках. Harer Nama, Eva Kevalam, Kalaunastya, Vanastya, Vagatiranyata. This is the verse from Brihad Naradiya Purana, which is saying that in Kali Yuga, only Harinama, only Harinama, only Harinama. There is no other way, no other way to achieve perfection. Итак, это из Брихам Нарадия Пурана, что в Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути к постижению себя, кроме повторения святого имени, повторения святого имени, повторения святого имени Господа Хари.
So the Lord Chaitanya decided to share this Mahamantra with the whole world. Итак, Господь Чайтанья решил поделиться этой махамантрой со всем миром. In the classical Brahmanas, they started to object that what we are doing, this mantra is given just at the time of initiation. It's a secret mantra. И тогда инициированные браманы начали возмущаться. Что же ты делаешь? Эта мантра дается только инициированным во время инициации. And as we know, Lord Chaitanya was one of the greatest reformers. И как мы знаем, Господь Чайтанья был одним из главных реформаторов, революционеров. Yes, spiritual reformers. Да, духовным революционером. And he said, okay, И он сказал, хорошо, I'm not giving the Hare Rama mantra from Kali-Santarana Upanishad. хорошо, я не дам Хари Рама из Кали Сантанрана Упанишад. I'm giving Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm giving another mantra. Я даю Хари Кришна и так далее, я даю другую мантру. And Lord Chaitanya invested all of his potency in the Hare Krishna Mahamantra. И Господь Чайтанья внедрил все свое могущество в Хари Кришну Махамантру. And if by chanting the Hare Rama, Hare Krishna from Kali-Santarana Upanishad, maximum that you could achieve was Vaikuntha. И если, воспевая Хари Рама Махамантру, которая указана в Кали Сантарана Упанишад, вы могли достигнуть Вайкунтхи, then by chanting Hare Krishna mantra that we received from Lord Chaitanya, we can achieve Vraja Bhakti in Vrindavana in the service of Radha and Krishna in the mood of Vrindavana. а воспевая Хари Кришну Махамантру, которую дал нам Господь Чайтанья, мы можем достигнуть Враджа Бхакта во Вриндаване, служа Радхи и Кришне. So this is the difference between Hare Krishna mantra of Lord Chaitanya and Hare Krishna mantra contained in Kali-Santarana Upanishad. Поэтому такова разница между Хари Кришна Махамантрой, которую нам дал Господь Чайтанья, и Хари Рама, которая есть в Кали Сантарана Упанишад. Lord Chaitanya, he made things very specific regarding Hare Krishna Mahamantra. And he is describing that in the second verse of Shikshashtaka. И Господь Чайтанья, он был очень детально описал все, что касается Хари Кришны Махамантры во втором стихе Шикшаштаки. And Karunarasa, please tell us the second verse of Shikshashtakam. И Карунараса, пожалуйста, скажи нам второй стих Шикшаштаки. Just turn the microphone because it's off. Но включи микрофон. I was in translator, so Anam nama kari bakuda nija sarva shakti tatrar pitani amita smaranena kalaha Etadrishi etra drishti tava kripa bhagavat mamapi durdaivai drishami fa iha janina anuragaha. Yes, etadrishi tavakripa, by your grace, Так, по твоей милости, means by the grace of the Lord. Lord по Chaitanya, милости Господа. you invested all of your nija sarva shaktis, all of your shaktis you invested in your holy names. Господь Чайтанья, ты вместил всю свою шакти, всю свою энергию в это святое имя. But durdaivam, which means because of my unfortune, I don't feel any taste for them. Но из-за своей дурдавы, из-за своей я настолько неудачлив, что у меня нет никакого вкуса к этому имени. And I'm twice very unfortunate. Why? И я дважды неудачлив. Почему? Because nam namakari bahuda, there are no rules and regulations for chanting this mantra, these names. Потому что нет определенных правил и регуляций для воспевания этого имени. So it's very easy. No anushtub meters, nothing, no morning, evening, nothing. You just chant it whenever you have time. Just chant it. Поэтому нет никаких метров, ритмов, утром, вечером, нет никаких правил и ограничений. Просто воспевайте, когда вы можете это делать. You can chant it via japa. Можете воспевать это в джапе. You can chant it in the kirtan. Вы можете воспевать ее в киртане. Nam namakari bahutani jasarvashaktis tatrarpita niyamita smarani nakala. Whenever you have time, no niyama, no
forbidden rules and regulations, things like that. Nothing. Whenever you have time, just do it. Никакой не ямы, никаких ограничивающих принципов и регулирующих. Просто Da, vă делайте. rog, vă aud. Hare Krishna. And therefore, we hear Hare Krishna mantra sang in the rap music meter. Поэтому мы можем услышать Хари Кришну Махамантру, воспеваемую в ритмах рэпа, Rock music meters, в метрах рок-музыки, hip-hop meters, музыки хип-хопа, chanson meters, which is the most horrible, I want to say. в метрах шансона, что самое ужасное, что я слышал, хочу вам сказать. And Romanian devotees, you don't know what is that, but it's the same horrible music as you have here, manele. It's the same thing. И румынские преданные не знают, но это такая же ужасная музыка, которая есть здесь у вас в Румынии, она называется манеле. Oh, it's so so you can use any melodies, anything you can use, and the Mahamantra will have its potency. И поэтому вы можете использовать любой ритм, любую музыку, которую вы хотите, и у нее также будет сохраняться могущество. But if you want really to sing it with love and devotion, Но если вы по-настоящему хотите воспевать ее с любовью и преданностью, then please learn to sing it in the classical tunes that we received from Shri Guru Parampara. пожалуйста, воспевайте ее в классических мелодиях, которые мы получили по Шри Гуру Парампаре. And if the musical science is too far from you, И если далека от вас наука музыки, then at least you should know one tune, one melody is the classical tune that Srila Prabhupada sang it when he introduced the kirtan in USA, in New York in 66, 65. и тогда вы должны знать хотя бы одну, ту классическую мелодию, которую дал нам Шрила Прабхупада тогда в Нью-Йорке в 65 году. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the perfect anushtup, perfect meter, don't worry. Это идеальный аnuштуп, идеальный метр, не беспокойтесь. In 91, when I received a cassette with this recording of Srila Prabhupada, В 91 году, когда я получил кассетную запись с этой мелодией Шрилы Прабхупады, I came home and I had a cassettophone. I had a cassette player, big one. в 91 году у меня был кассетный плеер, магнитофон. Magnetophone, да. And I put it on my pillow. Я поставила его на свою подушку. So when I started to play it, I was completely mesmerized by it. Когда я нажал играть, я был полностью очарован этой мелодией. And it carried me away. I don't know. I felt so many emotions. I did not know. I did not understand anything, but I just felt this is it. Она столько эмоций во мне вызвала, я не понимал, что происходит, но я понял, это оно. And I put it on my pillow. Я положила его на свою подушку. And I put my left ear on the diffusor, cum se spune, on the Speaker. Speaker, yes. И я приложился ухом к колонке. I did not make it too loud, but it was quite loud. Я не слишком громко ее сделала, но было достаточно громко. I was lying and just listening it again and again and again. И я просто лежал и слушал ее снова, снова и снова. And it was enough loud that my father heard it from his room. И это было достаточно сильно, и мой отец услышал это из соседней комнаты. So he very shyly entered my room. Поэтому он очень скромно, стесняясь, заглянул в мою комнату. He opened the door. Открыл дверь. And usually my father was completely detached from me. He never cared about what I'm doing, what I'm not doing. I mean, he was a kind of like, I'm giving you some advice when you need that. Otherwise, you are a grown-up man. Do whatever you want. И обычно мой отец, он не вмешивался. Он был совершенно отрешен, что я делаю, как я делаю. Он считал, что я
взрослый молодой мужчина. Если ты спрашиваешь моих советов, я могу тебе их дать. Если нет, то ты делаешь то, что ты считаешь нужным. But that time my father became curious to see what is he doing there. Но именно в тот момент мой отец был любопытен посмотреть, что же я там делаю. He opened the door of my room. Он открыл дверь в мою комнату. He saw me lying on the bed with my ear on the speaker, yeah. И он увидел меня лежащим на подушке, прижатой к уху к колонке. And he stayed there for a few seconds. They were very long seconds. I remember this feeling now. И он простоял там несколько секунд. Это были очень долгие несколько секунд. Я сейчас помню это чувство. And our eyes met. И наши глаза встретились. And I remember that my father looked at me. Я помню, что мой отец посмотрел на меня. He made a gesture that you are gone now. И он сделал такой жест, типа, ну все, с тобой все понятно. So I've lost you now. Now I definitely lost you. Теперь ты потерян, я тебя потерял. And then she just closed the door. И он тогда просто закрыл дверь. And they continued listening. А я продолжил слушать. And then I opened Bhagavad Gita and started reading. А потом я открыл Бхагавад-гиту и начал читать. So no rules and regulations. That's what I want to say. Итак, нет правил и нет ограничений. Это то, что я хотел сказать. Strict rules and regulations. Strict, строгих правил и ограничений. We have some rules and regulations yet. У нас все-таки есть некоторые правила и ограничения. If you want to be maximum efficient, you have to follow them. Если ты хочешь быть максимально продуктивным, ты должен им исследовать. And therefore, no, strictly saying, we don't have any anushtup for Hare Krishna mantra. Поэтому, строго говоря, у нас нету ануштуп для Харе Кришна Махамантры. Можно спросить по поводу умственного произношения, когда ты в уме шепотом и речью. Я слышала, что определенно вот эти вещи, они имеют разную силу, разный потенциал. Я так понимаю, что сильнее это в уме произносить, чем... Почему тогда мы воспеваем? I heard that different chanting of mantras and holy names have different potency, and if I understood correctly, mental pronunciation is more powerful, or not the most powerful, but one of the more powerful than speaking out loud. So why we chant out loud then? So we have 3 types of chanting. Итак, у нас есть 3 способа разных воспевания. Vachaka, which means by the voice, loud. Вачака, что означает в голос, Upamsha, громко. means whispering. Как? Upamshu. Упангшу, что означает шепот. And manasika, in the mind. И манасика, что означает произношение в уме. The most potent one is the chanting in the mind. И самое могущественное воспевание в уме. That's true. The Vedas are confirming it again and again, and there are different references. Да, это действительно так. Веды подтверждают это в разных ситуациях. But we have a problem. Но у нас есть проблема. If you start chanting in the mind, we'll lose it completely because our minds are so disturbed that we will not even be conscious that we are not chanting now and we are thinking about other things. Но у нас есть проблема. Наш ум настолько быстро отвлекается, настолько неосознанно, что мы начнем воспевать эту мантру, потом мы на что-то отвлечемся, и мы даже не будем осознаны, что мы сейчас отвлеклись, и вместо воспевания мы умом находимся в другом месте. Who remembers how many names a day was chanted by Srila Haridas Thakur daily? Кто помнит, сколько имен ежедневно воспевал Шрила Харидас Такур? Who remembers? Кто помнит? Say it. Скажите. 300 тысяч, кажется. 300,000. Thousands names, yes. Now, it was something like 64, 64, and 64. 3 times 64 rounds. Это 3 раза в день по 64 круга. Can you imagine? Вы можете себе это представить? I chanted a few times. I chanted 64 rounds. I know what is it. Я воспевал несколько раз 64 круга, я знаю, что это такое. 3 times 64, not just 1 time 64. А теперь представьте 3 раза по 64, не 1 раз 64 круга. Now, I want to say that if you chant 64 rounds by using your
lips, I mean, they'll become blocked. I mean, you'll not be able to move your tongue and your jaw because it's too much. И я вам хочу сказать, что если вы будете воспевать ртом эти мантры в голос, то в определенный момент у вас все онемеет, и вы не сможете двигать этими мышцами. Therefore, Parthasarathi Maharaj explained to me, Поэтому мне объяснил Parthasarathi Maharaj, that Haridas Thakur, first 64 rounds, he was chanting in Upamshu way, whispering, что первые 64 круга Харидас Такур воспевал у Пангшу шепотом, but the second 264 rounds, he was chanting Manasika. а остальные 2 раза по 64 он воспевал в уме Манасика. Therefore, yes, Krishna Kanta, we have to come to that stage of chanting Manasika. Поэтому, да, Кришнаканта, мы должны достигнуть того уровня, воспевая в уме Манасика. But first we have to attain the mode of goodness when we'll have a sattvika mind that is completely under control, and then we can chant in the mind. Но сначала мы должны достигнуть гуны благости, иметь саттвический ум для того, чтобы воспевать таким образом, и тогда мы будем воспевать в уме. Here we don't have many twice initiated devotees. Здесь у нас нет много дважды инициированных преданных. But those of you who are chanting Gayatri mantras, you know what a struggle you have daily to remain concentrated and to chant your mantras silently in your mind. Но те из вас, у кого есть эта вторая инициация, вы знаете, как это тяжело воспевать в уме Гayatri мантру и быть сконцентрированным на ней. And I mean, it takes maximum 10 minutes, 3 times a day, 10 minutes to meditate just in your mind. И это занимает 10 минут медитировать в уме. And devotees are, even that is too much for them. И для преданных даже это слишком много. I know devotees who are blissful doing that and they want to do it more, but mainly, generally, devotees, they have struggled with that. Я знаю преданных, которые испытывают настоящее блаженство, когда они это делают, но большинство преданных, они стараются, для них это по-настоящему тяжело. Therefore, at this stage, we have to learn, we have to win the battle with the mind, and we have to learn controlling it. Поэтому здесь вначале нам нужно выиграть битву с умом и победить его. And how we can win the battle with our mind? И как мы можем одержать победу над своим умом? We have to overcry it. Мы должны перекричать его. Yes, he is crying from inside. Да, он кричит изнутри. And the voice of the mantra that you are chanting should be much louder than the inner voice that you are hearing. И звук мантры, которую вы воспеваете, должен быть гораздо громче, чем голос, который вы слышите изнутри. And if you want to see how practically it is done, если вы хотите увидеть, как это делается на практике, then we have a few devotees in the morning that are chanting with us loudly. Есть несколько преданных, которые воспевают с нами по утрам вслух. One of them is Baladeva, for example. Один из них — это Баладева, например. He's living nearby in the second block nearby. Он здесь в соседнем блоке живет рядом. I can hear him when he's doing his rounds. Я слышу, как он свои круги читает. So it's funny, but it's good. It's good when you are chanting loud at this stage. Это смешно, но это правильно, когда вы на этом этапе читаете вслух, воспеваете круги. Because you are doing it louder than your mind. Потому что вы делаете их громче, чем ваши мысли. And step by step you start to control it, control it, control it. И шаг за шагом постепенно вы начинаете все больше и больше это контролировать. And to the degree you'll learn to control it, you'll come to the Upamshu and then you'll come to Manasika. И потом, когда вы проконтролируете это, вы придете к Упангшу, а потом и к Манасика. And the sign that you are qualified to chant on the Manasika level. А признак того, что вы наконец-то квалифицированы, чтобы воспевать на уровне Манасика, It will be that you'll be able just to sit. это будет знак того, что вы можете просто сидеть. To cover your head with a chadar, as Bhaktivinoda Thakur said in Harinam Chintamani that we should do it. You should cover your head like that.
Как Бхактивинод Такур говорил, что вы должны своим чадром покрыть голову вот так вот. You'll not fall asleep. Вы не заснете. You're covering your head just to not be distracted by anything. Вы просто закрываете свою голову, чтобы вас ничто не отвлекало. So you'll sit, you'll chant your 64 rounds. It will take 5-6 hours. Вы просто сядете, вы будете читать свои круги, которые займут 64 круга, что займет у вас 5-6 часов. Or maybe it may take 3 or 4 hours if you are doing it really with enough speed in your mind. Или это может занять 3-4 часа, если вы делаете это на подходящей скорости в уме. And after you finish your 64 rounds, you are going to cook, you are going to worship the deities and doing other things. А потом, после прочтения этих 64 кругов, вы идете к алтарю, вы идете готовить и так далее. So our devotees are skipping words even when they are chanting aloud the Hare Krishna mantra. А наши преданные пропускают слова, даже когда они вслух воспевают Харе Кришна Махамантру. And what to say? What will they do when they will chant in their minds? You can imagine. Что они будут делать, когда они будут воспевать в уме? Вы можете себе представить? It will be Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Hare Rama, or it will be Hare Krishna Hare Rama 1 round, Hare Krishna Hare Rama 2 rounds, 3 rounds. We'll have a lot of many wonderful types of chanting in the minds. И тогда мы будем пропускать слово Харе Рама или Харе Кришна или через раз, и тогда у нас будет очень много различных версий воспевания. Now, dear devotees, please don't be shy. Who sometimes amongst you are using a clicker for chanting? А теперь, дорогие преданные, не стесняемся. Кто из вас иногда использует счетчик для воспевания кругов? I want to confess, sometimes I'm using a clicker. It's Я хочу rare occasions, but I'm using sometimes. Я хочу вам признаться, что иногда в редких исключительных ситуациях я пользуюсь также счетчиком, но стараюсь этого не делать. When I'm visiting my family and it's a lot of hustle and bustle happening, you know, you don't have time to chant on the japa, and especially in the front of your relatives, sisters, mothers, and so on. И тогда происходит какой-то балаган, и невозможно воспевать свои круги, особенно используя для этого джапамалу, поэтому я использую счетчик, чтобы воспевать в присутствии матерей, сестер и так далее. So therefore, when we are walking, you know, to the town, downtown, doing things, during the walks, I'm keeping my hand, I'm keeping this clicker and I'm chanting, because otherwise no chance to chant the 16 rounds during the day. И также, когда я выхожу в город или по своим делам иду по улице, также я использую счетчик, потому что иначе невозможно воспевать ежедневно свои 16 кругов. Нет, это когда я с родителями, С родителями. когда вот все это происходит. Вот и мы идем в город, и нужно что-то сделать, какие-то документы, что-то такое. И по дороге надо как-то, хоть как-то, но надо читать свои круги. So, what I'm saying that everybody of you tried to chant on the clicker. Don't tell me that you don't know what is it about. Everybody knows what a clicker is. Все из вас пытались на счетчике воспевать свои круги. Не надо мне говорить, что вы не пытались, все вы знаете, что это такое. Okay, Radhakanta did not try it. Don't try it, please. Радхаканта не делала так. Радхаканта и не начинайте, пожалуйста. So, you know that what is the problem with the clicker? И какая проблема с счетчиком? That it's very easy just to push the button. Очень легко просто нажать кнопку. And it's very easy to think that you said the mantra, but actually did not say the mantra. You just thought about the mantra. И очень легко подумать, что вы произнесли мантру, но на самом деле вы подумали, что вы произнесли мантру. So one thing is to pronounce mentally the mantra. Итак, это одно дело произнести ментально мантру. And another thing is to think about the Hare Krishna mantra. You understand the difference? И совершенно другое дело подумать про Харе Кришна Махамантру. Вы чувствуете разницу? So you can think, yes, I know that mantra. Вы можете подумать, да, я знаю эту мантру. That one, the Hare Krishna mantra. Ту Харе Кришна Махамантру. Click. Щелк. Hare Krishna mantra, click. Харе Кришна мантра, клик. Hare Krishna mantra, click.
And you can do 16 rounds thinking about Hare Krishna mantra, but not chanting Hare Krishna mantra. И вы можете 16 кругов воспевать, думая, что вы воспеваете Махамантру, но на самом деле вы не воспеваете ее. So that's the danger with Manasika chanting on our stage. И вот такова проблема манасики воспевания на нашем уровне. Therefore, yes, we have to come to that. Поэтому да, мы должны к этому прийти. But we have to come to that in a real way, not imaginary way. Но мы должны прийти к этому реальным образом, а не воображаемым образом. So, Krishnakant, I replied to your question. Да, вы ответили. А можно тогда дополнительный попытаться в уме прочитать, чтобы, ну, Дополнительные, да, нет проблем. So, additional rounds you can chant in the mind, no problem. It's wonderful because you'll start training your mind. But first, do it Vachika. Do it Vachika or Upamsu, your 16 rounds. Additionally, you can chant 16 more rounds in the mind and you receive the full benefit, and that's wonderful. Да, дополнительные можно читать в уме, и первые 16 кругов прочитать через Вачика, а потом можно шепотом или в уме для того, чтобы начинать тренировать свой ум, и вы в полной мере получите все эти благословения, которые приходят с воспеванием святого имени. Окей, Прана Прабhu. Харе Кришна, мои смиреннейшие поклоны. Спасибо огромное за лекцию. У меня просто один такой вопрос возник, вы когда рассказывали о принцессе Амбе, да? Вот что произошло? Она полюбила Шалву, да? Можно сказать, она уже ему предалась. И в то же время, когда он ее отверг, она тут же перекинулась, что она полюбила уже Бhīṣmadevу. Это что, это вожделение или что это такое было? Я не мог понять. Харе Кришна. So regarding Amba, so first she was in love with Shalva, and then when he rejected her, she suddenly fell in love in Bhīṣmadeva. I can understand if it's lust or what is that. You give me now one of the best reasons to start describing how the woman's mind is working. Вы мне сейчас даете очень сильный повод начать объяснять, как работает на самом деле женский ум. And I'll like to avoid this pleasure, Prana Prabhu. И хотелось бы мне этого удовольствия избежать, дорогой Прана Прабhu. Therefore, let's not go into that. Давайте поэтому не будем в эту тему углубляться. But yes, it's inconceivable. Да, но это необсуждаемо. In the same way as the men's minds are inconceivable for women. Точно так же, как и мужской ум непостижим для женщин. Especially when the man is entering a showroom with cars. Особенно, когда мужчины заходят в комнату показа машин. Or is entering in a shop with different tools and instruments for working. Или заходят в магазин, где на витрине выставлены инструменты для ремонта и так далее. So the woman just, they don't understand what's happening with him because he wants to buy everything. He don't need that, but he wants to buy it anyway. Потому что женщины не понимают, почему он хочет все это купить, ведь ему это все совершенно не нужно. So in the same way, you and me, Prana Prabhu, will never understand why Amba did what she did. Поэтому я и вы, Прана Прабху, мы никогда с вами не поймем, почему Амба сделала то, что она сделала. But I guess that it was a pressure from the cultural side that a woman should be under protection. Но я думаю, что это было также давлением общества с культурной точки зрения, где считалось, что женщина должна находиться под защитой. And therefore, in that way, Amba understood that she'll be without protection. It will be very, very difficult for her. And somebody should marry me now, otherwise, what will happen with me? И поэтому Амба поняла, что ей нужно, чтобы кто-то женился на ней, иначе что же со мной будет дальше? And she tried to take shelter of Bhīṣmadeva because he was handsome, he was beautiful, he was powerful. He won her in the Swayamvara, and she thought naturally that who else?
И, конечно же, она обратила свое внимание на Бhīṣmadevу, потому что он был красивым, умным, сильным, и он выиграл ее на своем баре, поэтому это было естественным для нее, логичным. Если не он, то кто еще? And then when she was rejected by Bhīṣmadeva, that was one of the reasons she committed suicide, because already nobody would look at her. No prince would look at her because she was in love with Shalva. Then Bhīṣmadeva touched her. Then she was supposed to get married with Vichitravirya. It was a mess in her CV, in her biography. И поэтому она, это было одной из тех причин, по которой она совершила самоубийство, что Бhīṣmadeva отверг его, потому что сначала она предназначалась Шалве, потом произошла ситуация с Бhīṣmadevой, потом Vichitravirya должен был жениться на ней, но этого не случилось, то есть в ее резюме, в ее CV был просто какой-то совершенный беспорядок, и она понимала, что больше ее никто замуж не возьмет. And in that culture, it was a catastrophe. А в той культуре это была катастрофа. Therefore, she wanted at least Bhīṣmadeva, be pity with me. I mean, have some compassion. At least you take me. Otherwise, И тогда она просто подошла к Бhīṣmadevе: прояви ко мне жалость и сострадание, потому что иначе, если ты не возьмешь меня в жены, никто этого не сделает. and therefore she got really mad when Bhīṣmadeva rejected her. И поэтому она по-настоящему разгневалась, когда Bhīṣmadeva отверг ее. And I don't think that Bhīṣmadeva did it in a harsh way. И я сомневаюсь, что Bhīṣmadeva сделала это грубым образом. In the Mahabharata movie, the first one, Indian Mahabharata movie, Bhīṣmadeva was a little bit harsh. В первом индийском кино Махабхараты Bhīṣmadeva, он был очень груб. Был немного груб. Немного. But I don't think it's the case, because Bhīṣmadeva, he was Devavrata, he was a celestial being, and he was definitely gentle, but she was mad at the system. И я думаю, что оно на самом деле так не было, потому что Bhīṣmadeva был Дева-брата, он был небесным существом. И я уверен, что он был очень нежно аккуратен, выражая себя. Но Амба, в свою очередь, она была очень разгневана, но не конкретно на него, а на систему в целом. And he was just the personification of this system, and she wanted to revenge. И он был просто олицетворением этой системы, и поэтому она хотела отомстить. So these are few words of my understanding of this situation, Prana. Поэтому вот несколько слов моего понимания всей этой ситуации, Прана. Окей, Mataji Olga. Харе Кришна, дорогой Гурдев, Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос по второй части махамантры нашей. Я вот немножко как-то запуталась. Если Хари Рама — это обращение к Радхараману, и Радхараман — это Кришна, который дарует радость Радхарани, но вместе с тем это и Господь Чайтанья, который является воплощением Шримати Радхарани и Шри Кришны. И, в общем, могли бы вы как-то расставить по полкам, а то я что-то как-то у меня это все смешалось. Спасибо большое. I got confused regarding the second part of our Mahamantra, because you said that Hari Rama is means the Radharaman. It means Krishna, who is giving the joy to Shrimati Radharani, but it's also can be the Lord Chaitanya, who is the common incarnation of Shri Krishna and Shrimati Radharani. So I'm a little bit confused. Can you elaborate on that? Lord Chaitanya is Krishna feeling the mood of Shrimati Radharani. Господь Чайтанья является Кришной, чувствующим настроением Шримати Радхарани. And Lord Chaitanya came for two reasons. И Господь Чайтанья явился по двум причинам. It was Krishna who was curious to feel what Shrimati Radharani feels. Это был Кришна, который был любопытно ему почувствовать, что чувствует Шримати Радхарани. And it was Krishna who wanted to save the conditioned souls in Kali Yuga. И это был Кришна, который хотел освободить
обусловленные души в Кали-югу. Therefore, Lord Chaitanya was, first of all, he was enjoying the mood of Srimati Radharani, Поэтому Господь Чайтанья в первую очередь наслаждался настроением Шримати Радхарани, the mood of selfless service and selfless surrender to Shri Krishna. состояние безусловного служения, безусловной любви к Шри Кришне, That Srimati Radharani felt. которое чувствовала Шримати Радхарани. And in the second of his mission, the mission of saving conditional souls, he was introducing the Hare Krishna Mahamantra. И во второй части своей миссии, где он освобождал обусловленные души и дал Харе Кришна Махамантру, he explained the Hare Krishna Mahamantra in terms of the highest types of relationships with Radha and Krishna. Он объяснил суть Харе Кришна Махамантры в рамках любовных... уровня взаимоотношений с Радой и Кришной. Therefore, yes, it was Krishna who was feeling the feelings of Srimati Radharani. Поэтому да, это был Кришна, который чувствовал чувства Шримати Радхарани. And it was Krishna who introduced the conditioned souls into the service of Radha and Krishna in the spiritual world. И это был тот, который обусловленные души дал им шанс быть вовлеченными в служение Рады и Кришне в духовном мире. And if you want to achieve the service of Radha and Krishna in the spiritual world, you have to meditate on Radha and Krishna when you are chanting the Mahamantra. И если вы хотите служить Раде Кришны в духовном мире, то вы должны будете направлять свой ум во время воспевания Махамантры на Раду и Кришну. Mataji Volga, if there is anything else, I try to keep it very simple. If there is anything else, please don't be shy, ask it. Если что-то еще есть по этому вопросу, Матаджи Ольга, не стесняйтесь, спрашивайте. Я стараюсь вам дать очень простое, краткое объяснение, понятное. Дорогой Гурдев, я поняла, да, что, ну, как относится к Харе Рама, к Господу Чайтани, а как вы говорили, что это тоже означает Радхараман. Вот. Okay. I understood how it's regarding with Srimati Radharani, but you said also that it's Radharaman. So we have the name Krishna. Итак, у нас есть имя Кришна, Which is Krishna in the Hare Krishna mantra. который Кришна в Махамантре. We have Hare, which is Srimati Radharani. У нас есть Харе, который является Шримати Радхарани. We have the name Rama. У нас есть имя Рама, Which may mean either Lord Rama которое может означать как Господа Раму or Lord Balarama или Господа Балараму, or Lord Krishna, who is Radharaman. или Господа Кришну, который является Радхараман. Radharaman means Krishna who is giving pleasure to Srimati Radharani. А Радхараман означает Кришна, который доставляет удовольствие Шримати Радхарани. In other words, Krishna who is serving his beloved devotee Srimati Radharani. Другими словами, Кришна, который служит своей возлюбленной преданной Шримати Радхарани. And according to their rasa, different devotees have different meditations and they put different meanings into those words of the Mahamantra. И поэтому в соответствии с своей расой, в соответствии со своим вкусом и отношением к Господу, преданные вкладывают различный смысл в эту мантру. If somebody is in Sakya rasa, is in a friendship relationship with the Lord, Если кто-то находится в сакья раса, в дружественных отношениях с Господом, then he wants to cultivate this friendship with the Lord. тогда он хочет культивировать в себе это дружеские отношения с Господом. And the model and the presiding deities of the Sakya rasa are Krishna and Balaram and the cowherd boys. И покровительствующее божество в этом случае будет Кришна и Баларама и мальчики-пастушки. Therefore, such a devotee in Sakya rasa, he will chant the Hare Krishna mantra. Поэтому такой преданный, находящийся в сакья раса, он будет воспевать Харе Кришну Махамантру, Meditating that Krishna is Krishna, медитируя на то, что Кришна является Кришной, name Krishna is Krishna, что имя Кришны является Кришной, the name Rama is Lord Balarama, что имя Рама — это Господь Баларама, and the name Hare is the internal energy of the Lord, а Харе — это вечная энергия Господа, which connects the soul to Krishna and Balaram. которая соединяет душу с Кришной и Баларамой. But if a devotee is cultivating his
relationship with Radha and Krishna, Но если преданный взращивает, культивирует свои взаимоотношения с Радой и Кришной, then for him or for her, the name Krishna means Krishna. тогда для него или для нее имя Кришна означает Кришну. Name Rama means Radharaman, Krishna who is giving pleasure to Shrimati Radharani. Имя Рама означает Рада Раман, тот, который доставляет удовлетворение Шримати Радарани. And the name Hare means Shrimati Radharani. А имя Харе означает Шримати Радарани. The translation will be, O Krishna, O Radharaman, please engage me in the service of Shrimati Radharani. Or, O Shrimati Radharani, please engage me in the service of Krishna and Radharaman. И тогда перевод будет следующим. О Кришна, о Рада Раман, прошу тебя, вовлеки меня в преданное служение Шримати Радарани, или о Шримати Радарани, вовлеки меня в преданное служение Кришне Рада Раману. So the principle is yad yad yaurugaya cha vibhavayanti. What you meditate, what is your understanding of the mantra, that result you will achieve. Итак, суть в том, что то, на что ты медитируешь, воспевая Махамантру, тот результат ты и получишь, ту энергию, в которую ты туда вкладываешь. If you meditate on Sakya Rasa, you have to connect with the deities of Sakya Rasa. Если ты медитируешь на Сакья-расу, ты получишь Сакья-расу. И ты должен медитировать тогда на божеств в этой расе. If you meditate on Madhurya Rasa, then you meditate on the names corresponding to the form of Krishna who is manifesting this Madhurya Rasa. А если ты находишься в Мадхурья-расе, то ты медитируешь на Мадхурья-расы и на Кришну, который находится в форме этой Мадхурья-расы. And now, for many of us, things that I'm describing now, it's like the quantum physics. Итак, для многих из нас вещи, которые я сейчас объясняю, они подобны квантовой физике. Therefore, Srila Prabhupada told devotees in the beginning, Поэтому Шрила Прабхупада сказал преданным в начале, just have a simple translation. просто пусть у вас будет простой перевод. O Radha and Krishna, please engage me in your service. О Рада и Кришна, пожалуйста, вовлеките меня в служение. Prabhupada said, be attentive Прабхупада сказал, будьте внимательными during the chanting. во время воспевания. And by chanting for some years, our consciousness will become purified. И воспевая много-много лет, наше сознание очистится. We'll obtain the qualification to go deeper in our understanding and to go beyond our general understanding. И тогда у нас со временем появится более глубокое понимание, и мы придем за пределы своего обычного понимания воспевания. But just to give you a clue about the meditation that devotees on the highest level are doing, I'm sharing this just to show you the direction that we have to go. Но для того, чтобы показать вам то умонастроение, в котором медитируют возвышенные преданные, и как они это делают, я показываю вам таким образом направление, в котором мы должны двигаться и к чему мы должны стремиться. Да, спасибо большое. Я поняла, я хотела просто смешать как бы все эти расы. Ну, то есть как будто описать имя Господа, ну, как будто, ну, в общем. Да, там был и Господь Чайтанья, и Радхараман, и Рада Да, там все было вместе, и я поэтому не могла как бы уместить это все, разложить в голове, и поэтому возник. Спасибо большое, вы очень подробно объяснили, и я теперь наконец-то поняла спустя уже какое-то время. Спасибо большое. Спасибо вам за замечательный вопрос. Окей, Аруна Говинда Прабhu. Харе Кришна, Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Благодарю вас за очень познавательную и нужную лекцию. Мы знаем, что есть три самых главных аватары. Это Господь Кришна, Господь Нрисимхадев и Господь Рама. И в этой связи у меня вопрос. Является ли поклонение Махапрабху более высоким, нежели Шри Кришне?
So we have three main avatars, which are Krishna, Nrisimhadev, and Rama. And the question is if devotion to Mahaprabhu is more elevated than a simple devotion. Mahaprabhu is the same Krishna like Rama and Nrisimha, which are considered Purna Avatara. Махапрабху это то же самое, что Нарисимха и Рама, которые считаются Пурна Аватара. И Krishna. Кришна. But plus the mood of Audarya, Но сумма настроения Маударья, which means he's magnanimous. He's making himself very available. что он вседарящий, он делает себя доступным для всех. And he's full of compassion. И он полон сострадания. So therefore Mahaprabhu has a special position. Поэтому у Махапрабху есть особое положение. He is not just Purna Avatar. Он не просто является Пурна Аватаром. Purna Avatar means the avatar who has full potency in itself. Пурна Аватар означает аватар, у которого есть полноценное могущество. Other avatars, they have partial potencies. А у других аватаров есть у них частичное могущество. They have exactly so many potency as it's required to fulfill certain mission. У них есть ровно столько могущества, которое им необходимо для того, чтобы исполнить определенную миссию. But Purna Avatar means all the full potencies is there. А у Пурна Аватара у них полноценное могущество. So Lord Chaitanya is Purna Avatar plus Audarya mood. Итак, Господь Чайтанья это Пурна Аватар плюс умонастроение Аударья. Which means compassion, he's magnanimous. Что означает сострадание, величие. Не величие, сострадание и доступность. То есть он очень щедрый. Да, пытаюсь. Щедрый, великодушный. Великодушный. And Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нахианья. Нет разницы между Шри Кришна Чайтаньей и Радой Кришной. Вы перевели. There is no difference between Shri Krishna Chaitanya and Radha and Krishna. And Gaur Govinda Maharaj, he was describing that in his books. И Гаур Говинда Махарадж описывал это в своих книгах. That there is completely no difference between Krishna and Lord Chaitanya. Что нет никакой разницы между Господом Кришной и Господом Чайтаньей. And if somebody is saying that Krishna was first, or other is saying that Lord Chaitanya was first, both of them are wrong. И если кто-то говорит, что Кришна был первым или Господь Чайтанья был первым, они оба неправы. Or that Krishna is more important or Lord Chaitanya is more important, both are wrong. Или Кришна более важен или Господь Чайтанья более важен, они также оба неправы. Because no difference between these two personalities. Потому что между этими двумя личностями нет никакой разницы. But for us, for the Jivas in Kali Yuga, how to say, Lord Chaitanya is playing a special role in our spiritual upliftment. Но для нас, существ, живущих Кали-югу, Господь Чайтанья имеет очень важную роль в нашем духовном возвышении. And technically, in Kali Yuga, we cannot achieve Krishna without the mercy of Lord Chaitanya. И технически без милости Господа Чайтаньи мы не можем постичь Кришну в Кали-югу. Vairagya Vidyanija Bhakti Yogam Shikshartam Eka Purusham Purana Shri Krishna Chaitanya Sharivadarit Kripam Buddhirasta Maham Prapadi. And why? Because Lord Chaitanya is teaching us Vairagya Vidya and Nija Bhakti. He's teaching us what means Vairagya, what is Vidya, what is knowledge, and what means surrender to the Supreme Lord. И почему? Потому что Господь Чайтанья учит нас, что такое вайраги, что такое видья, что такое знание о великом Верховном Господе. Что такое самопредание. And without being taught by these things by Lord Chaitanya, we don't have a chance to achieve Krishna. И если у нас не будет всех этих вещей, которые нам дает, учит нас Господь Чайтанья, у нас нет никаких шансов постичь Господа Кришну. Therefore, technically, no difference between Lord Chaitanya and those three Purna avatars. Поэтому технически нет никакой разницы между Господом Чайтаньей и тремя этими Пурна-аватарами. In previous Kali Yugas, Lord Chaitanya was appearing as Gaura Narayana.
В предыдущей Кали-юге Господь Чайтанья являлся в виде Гаура Нараяны. It was Lord Narayana in the form of Lord Chaitanya. Это был Господь Нараяна в форме Господа Чайтаньи. He was taking the souls to Vaikuntha. И он забирал души на Вайкунтху. But in our Kali Yuga, Krishna came as a Purna Avatara. Но в нашу Кали-югу Кришна пришел как Пурна Аватара. And Lord Chaitanya also came as Purna Avatara, as Krishna himself, not Narayana, but Krishna himself in the form of Lord Chaitanya. И в нашу югу Господь Чайтанья явился в форме, не в форме Пурна Аватары, но как сам Кришна, не как Господь Нараяна. And he has two missions. If in the previous Kali Yugas there was only one mission, the mission of saving the conditioned souls, И он явился с двумя миссиями в нашу Кали-югу. В предыдущей была только одна миссия — спасти обусловленные души. then we are so lucky that Lord Chaitanya came with two missions. He wants to save the conditioned souls, but he also wants to relish the mood of Srimati Radharani, the pleasure that she is feeling by serving Krishna. И мы вдвойне удачливы, потому что у него есть две миссии в нашу Кали-югу. Не только освободить обусловленные души, но также передать нам настроение, умонастроение Шримати Радharani, которое служит с безусловной любовью Господу Кришне. Therefore, Lord Chaitanya is called Adbhuta Avatara, which means amazing. He's amazing. What he's giving is inconceivable and amazing. И поэтому Господь Чайтанья называется Адбхута Аватаром, то есть он великолепный. Все, что он делает, это великолепно. Благодарю вас за ответ. Андрей? Дорогой Гурудев, спасибо большое за лекцию, за терпение. Короткий вопрос по 30-му тексту, но он такой очевидный, довольно-таки, простите, Бhīṣmadeva увидел четырехрукую форму Кришны. Вот как это понять? Вот если можно, немножко поподробнее об этом. Харе Кришна. The question will be about the 13th text that Bhīṣmadeva saw the four-armed form of Krishna, and why exactly this form, if you can elaborate that. Krishna can be worshipped in two moods. Кришне можно поклоняться в двух умонастроениях. The form of Aishwarya, В форме Айшварья, magnanimity, opulence, великолепие, богатство, or in the form of Madhurya. или в форме Мадхурья. Madhurya means sweetness, Мадхурья означает сладость, means Krishna is very available and very personal. что означает Кришна очень доступен и очень личностный. And in Madhurya form, Krishna is present in Vrindavana. И в форме Мадхурья Кришна присутствует во Вриндаване. In form of Aishwarya, Krishna is present in Mathura and in Dwaraka. А в форме Ашварья он присутствует в Мадхуре и в Двараке. And that's the form of king, Krishna as a king, who is fighting, who has many princesses as wives, who is a political person solving different political situations. И это Кришна царь, Кришна защитник, Кришна воин, Кришна, у которого в женах находится множество жен, которые решают различные вопросы и делает все дела. And that's also a wonderful form. I mean, И это тоже прекрасная форма, amazing form. потрясающая. It's a combination of his sweetness plus power. Это комбинация с его сладостью плюс сила. And some souls are attracted to that form. И некоторые души привлекаются именно этой формой. Bhīṣmadeva was in Dasya Rasa with that Krishna. Бhīṣmadeva был Дасья раса с тем Кришной. Вот с такой формой Кришна, with that form of Krishna. And in Mathura and in Dwaraka, Krishna sometimes manifests four arms. И в Мадхуре и в Двараке иногда Кришна проявлялся в четырехрукой форме. So it's not that he is constantly in the four-armed form. И поэтому это не то, что он постоянно находился в четырехрукой форме, But sometimes he is manifesting this four-armed form. но иногда он проявлял эту четырехрукую форму. And Bhīṣmadeva intentionally is
pointing out that I'm meditating on Krishna in 4 arms. И Бhīṣmadeva специально подчеркивает тот факт, что я медитирую на четырехрукую форму Кришны. Which means that he's in the spiritual world, not on the Krishna in the material world, which sometimes common people are confusing Krishna to be just a historical person and not God. So I don't want them to be confused. И поэтому он подчеркивает тот факт, что он видит Кришну в духовном мире, а не то, как воспринимают иногда Кришну в нашем материальном мире, люди, которые считают его всего лишь исторической личностью. Но это не так, и поэтому он еще раз подтверждает этот факт. So I don't want them to think that I'm thinking about Krishna as the greatest rock star politician, and I was so fond of him that I'm remembering him at the time of death. И я не хочу, чтобы люди подумали, что я думаю о нем как о рок-звезде политики, который сиял в это время, когда я был жив, и что я медитирую на него. Нет, я медитирую на него в этой форме. No, I want them to be sure that I'm meditating on that Krishna, but he is divine. And to point out his divinity, I meditate on him in his 4-armed form. И поэтому я хочу быть уверен, что они понимают, что я медитирую на его духовную форму, которая проявляется как раз в четырехрукой форме. Спасибо большое, Гурудев. Харе Кришна. Харе Кришна. Радаканта. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам огромное за потрясающую лекцию, за 4 года с преданными. Это, по-моему, первая лекция, которая вдохновила меня на джапу, причем не просто на джапу, а на внимательную джапу. Вот, спасибо большое, прям даже не терпится продолжить читать свои круги. Спасибо, это просто потрясающе. У меня несколько вопросов, но вот коротенько, если позволите. Первый вопрос по поводу из Вишну Сахасранамы, стих 251. Кришна — это тот, кто дарует ситхи тем, кто практикует дисциплину. И дело в том, что вот, я склонна к дисциплине, к четкому вот этому исследованию, но вот в течение 2-3 лет последних я слышала неоднократно от старших преданных, что на одной садхане мы не уедем, и что если ваша садхана сухая и пустая, какой в ней смысл? Вот, и я считала своим прорывом за последнее время духовным, что, например, нужно сделать сначала мангал-арти, потом предложить еду, но, например, дети голодные, поэтому я сначала предлагаю еду, потом мангал-арти провожу. А вот после сегодняшнего этого опять стиха ум снова в беспокойстве. И я попыталась ответить сама, как вы говорите, домашнее задание сделать. Вот, и я подумала, что, может быть, здесь имеется в виду дисциплина, когда ты за собой следишь, то есть все, что касается тебя, ты очень четкая. А когда это уже связано, как с другими, то можно уже вот как-то гибко и мягко. Правильно ли я понимаю? Харе Кришна. So the question is about the verse 253 from Vishnu Sahasranama about the Krishna who gives siddhi and those who are practicing discipline or with their merits. And I heard from the devotees that if your sadhana is empty or without any energy, then you do it in vain. So I was thinking about my sadhana is about some spiritual event because it was something that I wanted to do in the morning, the first thing after offering the food and after doing the Mangala Arati. But now my mind is anxious because I started to think about this question. So is it if you have to be disciplined only regarding yourself, or you have to put that discipline thing only on yourself, not when you look at others and on their sadhana? So let's go to the exact translation of the name Siddhi-dha. Итак, давайте вернемся к пословному переводу Сиддхи-дха. 252nd name in the Vishnu Sahasranama. Это 252 стих из Вишну Сахасранама.
So it means he who grants siddhi Итак, это тот, кто дарует ситхи or satisfaction. или удовлетворение. Word satisfaction also means perfection. Или удовлетворение также означает совершенство. To those who practice the discipline, Тем, кто практикует дисциплину, but discipline in this case means sadhana, those who are practicing sadhana. и дисциплина в этом случае означает садану, тот, кто практикует садану. And sadhana means discipline. И садана означает дисциплина. And he's giving the fruits of that discipline sadhana according to their merits. И он дает плоды, результаты в соответствии с их заслугами. What means merits? Что означает заслуги? Means that you are doing it in a right way. Это означает, что ты делаешь это правильным образом. And right way means two things. А правильным образом означает две вещи. Cheshta and bhava. Шешта и бхава. Cheshta means the form of your sadhana, Шешта означает форма твоей саданы, the quantity, качество. количество, quantity. Количество. Мгм. And bhava means the quality А бхава означает качество. or the mindset with which you are practicing your sadhana. Или умонастроение, с которым ты практикуешь свою садану. So when you heard devotees saying that your sadhana would be not enough, И когда ты слышишь от преданных, что они говорят, твоей саданы будет недостаточно, it's true. это правда. Because from the point of view of the quantity of sadhana, you can have thousands of rounds chanted daily, Потому что с точки зрения количественной ты можешь воспевать очень много кругов ежедневно, but Krishna will not be impressed но Кришна не будет заинтересован. if there is no bhava, if there is no quality of your devotion. Если там нет бхавы, нету качества твоего поклонения, предания. Nama nami ekatattva. Nama nami ekatattva. I'm learning now a verse. It's a beautiful verse. I just want to share it. Just a second. Я сейчас как раз изучаю очень красивый стих, которым я хочу с вами поделиться. Nama nama ekatattvi vishvasacharya. Yeah. Just a second, I'll find it. Да, одну секунду, мне надо его найти. Nama nami ekatattva vishvasacharya. Dasa parada kori. Nirjane bashia. That's the verse. Это стих. But I want to be precise and to give you the exact translation. Но я хочу быть очень детальным и хочу вам дать точный перевод. Yes. So, nama nami ekatattva vishvasakariya dasa paradachadi nirjane basya. You have to have strong faith that nama and nami, Krishna and his name, are not different. У вас должна быть твердая вера, убежденность в том, что Нама и Нами, Кришна и его имя являются одним и тем же. Dasa paradachadi nirjane basya. You should avoid 10 offenses and chant it alone. I mean, without distraction. И вы должны избегать 10 оскорблений и воспевать его в одиночестве, то есть без отвлечений. So when devotees are saying that just sadhana is not enough, it means that just the ritual of sadhana is not enough. Поэтому, когда преданные говорят, что одной садханы недостаточно, они имеют в виду, что одного ритуала садханы недостаточно. But if your sadhana contains bhava, contains devotion, emotion, and you are doing it with all of your heart, then, of course, Krishna will give us the result of our sadhana. Но если она включает в себя бхаву, то есть любовь и поклонение Кришне, то Кришна, конечно же, даст нам удовлетворение и совершенство. Because he is giving the results of our sadhana according to our merits. Потому что он дарует нам результаты своей садханы в соответствии с нашими заслугами. And it's not about discipline. Don't mix the concept of discipline. It's not about discipline. It's just about quality sadhana and sadhana done as just superficial ritual. И не
не вмешивай сюда принцип дисциплины, это совершенно другое. Здесь идет речь о качестве и вовлеченности во время твоей садханы. Therefore, as we read, I just want again to share that name. Поэтому, как мы с вами прочитали, я еще раз хочу поделиться с вами этим именем. So 252, his name is Siddhida, which means he who grants siddhi or satisfaction to those who practice the discipline according to their merits. Итак, его имя Сиддхида, тот, кто дарует ситхи или удовлетворение тем, кто практикует дисциплину в соответствии с их заслугами. Zasluga or merits means you are doing it with devotion. А заслуги означают, что вы делаете это с преданностью. To the degree you are doing it with devotion in a right way, attentive way, then you receive the siddhi, you receive the fruits of your sadhana. И в той степени, в которой вы выполняете это с преданностью, с вовлеченностью, в той степени вы получаете результаты своей садханы. And again, Krishna is not obliged to give you the fruits of your sadhana. И еще раз, Кришна не обязан давать вам плоды вашей садханы. He is doing it because he feels inspired by the quality of your sadhana. Он делает это потому, что он вдохновлен тем, как вы делаете свою садхану. But you cannot come to Krishna at the end of your life Но вы не можете прийти к Кришне в конце своей жизни and say, so Krishna, let's look at this list. и сказать: Кришна, давай посмотрим на этот списочек. So 4 regulative principles marked. Итак, 4 регулирующих принципа зачтено. 16 rounds every day marked. 16 кругов ежедневно зачтено. Donations to the temple and to the spiritual master marked. Пожертвования на храм и духовному учителю зачтено. Seva in the temple 3-4 hours a week marked. Служение в храме 3-4 часа в неделю зачтено. Book distributions such and such time a week or a month marked. Распространение книг в такое-то время на протяжении недели зачтено. Krishna will smile and say, Radhakanta, very good that you did those things. И Кришна улыбнется и скажет: Радхаканта, очень хорошо, что ты все это сделала. But I need also your devotion there to be. Но я также хочу, чтобы там была твоя преданность. And I'm sure, Radhakanta, you're doing it with devotion, but I'm giving you as an example, just for other devotees to understand that what is the mentality of Krishna. И я уверена, Радхаканта, что вы делаете это все с преданностью, но я также даю примеры остальным преданным для того, чтобы они поняли, что все это должно выполняться в определенном настроении. And that was exactly the problem of Narada Muni, if you remember. И именно такой была проблема у Нарада Муни, если вы помните. But Narada Muni, he did everything needed to be done according to the sadhana list. И Нарада Муни сделал все, что было необходимо сделать в соответствии с листом садханы, списком. But Lord Narayana yet said that Narada, I'm not revealing myself again into this life to you because you have to work still, you have to do some work, internal work. Но Господь Нараяна сказал Нарада Муни, что он больше не проявится ему в этой жизни, потому что тот должен провести над собой еще и внутреннюю работу. The same thing was with Ajamila. То же самое произошло с Аджамилой. Ajamila was doing a right thing from the external point of view at the time of death. He was chanting the name of the Lord, name Narayana. Аджамила делал правильную вещь с точки зрения духовной, то есть он воспевал верховное имя Господа во время своей смерти. But he wasn't chanting with devotion. Но он не воспевал его с преданностью. Therefore, he had to come back to his body. He went to Haridwar. He chanted more for some years. He learned to chant it with devotion, and then the Vaikuntha Vimana appeared and took him to Vaikuntha. Поэтому он должен был вернуться в свое тело, обратно, пойти в Харидвар, научиться воспевать святые имена с преданностью, и после этого уже появился Вайкунтха Вимана, и он отправился на Вайкунтху. And there are many other situations in the stories in the Vedas when devotees, from the external point of view, they were perfect in their sadhana. И есть очень много историй, когда преданные были идеальны в своей садхане с внешней точки зрения. And the Lord appears and saying, "You are doing very well, thank you." И тогда Господь появляется и говорит: вы хорошо справляетесь, молодцы.
But now go back and develop your bhava, your inner devotion. А теперь вернитесь и культивируйте в себе бхаву, внутреннюю преданность. And do the same thing, the same sadhana, but now with devotion. И вернитесь и сделайте всю ту же садхану, но теперь с преданностью. So that's it. That's what we are talking about in the context of that name. Поэтому вот о чем мы говорим в контексте этого имени. And again, he is Siddhi Sadhana. He is inspiring us also to perform our sadhana in the right way. И также он является сидди садхана. Он тот, кто приносит, вдохновляет нас на совершенство в своей садхане. Я поняла. Большое спасибо, Гурудев. Могу ли я задать еще один вопрос, но уже 11:30 и, в принципе. Давайте последний и закончим на этом. Да, тогда короткий совсем, остальные потом. Почему Бишма не сражался с Шикханди? Ну, вы сказали, что типа ты был женщиной, но там же наверняка были еще и другие воины, которые в прошлых жизнях были женщинами. Почему он именно с этой женщиной не сражался в прошлой жизни, а остальных убивал? Харе Кришна. Why Bhīṣmadeva didn't fight Shikandi? Because there were other warriors there on the battlefield who definitely were women in their past life, but Bhīṣmadeva was not fighting exactly Shikandi. Because he had no any issues with other women in his previous life. He had an issue with Amba in her previous life. Потому что с другими женщинами у него не было проблем в прошлых жизнях и ситуаций нерешенных, а вот с Амбой были. So it was an issue there, unsolved. Therefore, this was his attitude. Там была нерешенная проблема, именно поэтому он этого избегал. And besides that, Bhishma was very, very clear that Shikandi will be the reason of his death. И также Бишма был абсолютно убежден, он знал, что Шиканди будет причиной его смерти. And Bhishma just let Krishna's plan unfold. И поэтому Бишма просто позволил развернуться плану Кришны. In the same way, like Dronacharya, he was completely aware who will be the reason of his death, and he still trained the Pandavas and other warriors. И точно так же Дроначарья, который был совершенно осознан о том, кто будет являться причиной его смерти, но тем не менее он воспитывал и обучал военному искусству пандавов. He was doing his duty. Он исполнял свой долг. And this is the integrity. Такова целостность. And we'll speak about integrity in next Friday a little bit more. We'll speak about this quality of Bhīṣmadeva's character. И мы будем говорить о целостности в следующую пятницу. Мы будем говорить об этом как о качестве характера Бишмадеви. Большое вам спасибо. Харе Кришна. Okay, dear devotees, now you'll have a darshana of Radha Madan Mohan. Так, дорогие преданные, у вас будет даршан Рада Мадхава Мохан. We'll finish the program then.